Brahma Gyan Rahit Nishkam Karma will be providing the result of Chitta Shuddhi, and it will not be considered as the ultimate fruit of karma, but it can work as making the karta eligible for attaining Gyan. So it is not so that Chitta Shuddhi is the only phal of karma, but Vallabhacharya has accepted this format in Brahmic karma. About the perspective of Jaimini Sutra, just for the sake of information, that Vallabhacharya ji has written a bhashya on Mīmāṃṣa Sutra as well, and it in detail explains the meaning of karma Mīmāṃṣa from the Vedantic perspective. But here, just for concluding the topic, that Vallabhacharya says that whatever Jaimini has to say is supposed to be concluded from what Badarayan Vyas has to say. So the kartritva, the swatantra kartritva of Jeev cannot be accepted, and same is about the result, that karma itself cannot provide you the result which has been accepted in the Nastic school of Mimamsa, that karma will generate the result. The devatas are also supposed to be mantratmak, and there is not supposed to be an independent existence of any Ishwariya tattva. So for refuting that thing, Vallabhacharya says that karma are nitya because the karma is the form of Brahman, and the kartritva in Jeev is also the kartritva of Brahman because the Kriya Shakti of Brahma is working in the Jnanansha of Brahma, which is Jeev. So karma swatantriya, the concept of karma swatantriya is not accepted, and same is about the result of karma as well, that Adrashta will not generate the result, but Ishwar is the Sarva Karma Phala Datta. So there in Anubhashya, Sri Vallabhacharya says that karta jiva eva kutaha shastrarthavatvat ato nanyatosti iti sarva kartritvam ghatate. Kutaha etat tachrutehe tasyaiva kartritva karayitritva shravanat. So Brahman itself is the karta, Brahman itself is the karayita, but on prima facie, the ansh of Brahman is visible, but the Kriya Shakti of Brahman is working. That's why the Jeev karma swatantriya is not accepted as accepted by Nirishwar Mimamsa school. So Sri Vallabhacharya is splitting the aspect of karma into two parts, Leela Hetuka karma and Vidya Dhinya Hetuka karma. So Leela Hetuka karma means that even karma tyag is not essential for attaining mukti, but that same karma after attaining Brahma Gyan in the Siddha avastha, in the Siddha condition, can be performed without being attached to the karma being performed. So the concept of Leela Hetuka karma, which is performed by a Muktatma or the incarnations of Ishwar, is the format of karma, which is being explained in Lokavattu Leela Kaivalyam. So the universe is the Leela of Brahma, which is aprayojanika, anandajanika kriya. So with the same relishment, with the same sort of relishing emotion, a Muktatma can also indulge itself in all the type of karma, but that type of karma will not be bandhanakari. So karma tyag is not essential for mukti, but along with Brahma Gyan, Leela Hetuka karma is possible, and the beings who are not in the Siddha avastha and are in the Sadhana avastha are supposed to perform Vidya Dhinya Hetuka karma, but by keeping Brahmic perspective of karma into consideration. So for Muktatma, Sri Vallabhacharya says that Yato Gyani Swayameva Yagyatmako Jataha Atha Eva Jara Maryagni Hotre Agnihi Tad Indanam Samidaditi Tad Adaya Ajyadayaha Tesham Anapeksha Uktaha Etena Yad Anyasya Yagyata Sampadakam Tasya Swakarya Sadhana Katham Yagyapeksha Bhavet Iti Bhava Suchyate. So he says that when Gyani is on the level of Siddha Gyan, at that time he himself considers himself as the yagya, the way it has been explained in Purusha Sukta. So the Pancha Yagya Karma, as explained in the Shruti, as the Brahmic Purush, the Yagya Purush is in the form of the Yagya. Same way, the Muktatma, by performing Brahmatmak Karma, by the karma with Brahma Gyan, can also attain that sort of condition, and that's why the karma being performed in that condition will not be bandhankari for him. So in this position, karma jnana tadatmya will work. The tadatmya term means Veda Saishnu Abhedaha. So there, by concluding the topic of Mimamsa, Sri Vallabhacharya says that asandigdhopi vedartha sthuna khananavat krataha Mimamsa nirnayaha pragya durbuddhestu tatodvayam
Jaiminihi karma tattvagyo, sorry for the typing error, karma tattvagyo nirnayam jagau ubhayorhi parigyane sarva vedartha nirnaya. So he says that Jaimini is a karma tattvagya, and that's why about the karma Mimamsa, I accept what Jaimini has to say. But Vyas concludes the topic of karma by explaining it in the Vedanta, in Uttar Mīmāṃṣa. So by clubbing the meaning explained by Jaimini and Vyas both, we can understand the whole aspect of Veda, the whole conclusion of Veda. So the last aspect, which is of Vedanta, Sri Vallabhacharya is keeping Brahmavad as the synonym of Vedanta. So there he says that Sandeha Varakam Shastram Buddhi Doshat Tadudbhava. With this, he is starting Anubhashya. Viruddha Shastra Sambhedat Angaishchashya Nishchaya Tasmat Sutranusarena Kartavya Sarva Nirnaya. So whatever Upanishads have to say is supposed to be concluded on the basis of Brahma Sutra. So from Athato Brahma Jigyasa, the first sutra of Brahma Sutra, he says that the whole meaning of Brahma Jigyasa is supposed to be understood by Avidarthena Brahmavad. So whatever Abhida Shakti of Veda says, Tatparivriti says, that is to be accepted as the meaning of Ved. Lakshana and Gauni are not supposed to be used for understanding the meaning of what Upanishad and Vedanta Sutras have to say. So there he is dividing the Shruti Tatparya Nirnaya into two styles, which is Swabuddhi Kalpit Tatparya Bad Shanka Mulak Shrutyartha Nirupan and Abadit Vachyartha Mulak Shruti Tatparya Nirupan. So Swabuddhi Kalpit will engage Lakshana and Gauni Shakti both, and Abadit Vachyartha Mulak Tatparya Vritti will use the Abhida Shabda Shakti. So by that he concludes that Brahman is supposed to be Upadan and Nimit, both Karan for the universal objects, and that's why the universe is supposed to be the outcome of Brahman from the Sat and Cheta Shakti of Brahma. And that's why Satkaryatavad, Satkaranatavad are accepted for Srishti, and as Avirbhav Tirobhavad is accepted, that's why the Upadan Karan and Nimitta Karan both will be Brahman itself. So now how does a person feels the Vedanta or feels the Vedant, feels the Brahmavad, sorry. For that he is bifurcating the experiences into two parts, Sakhanda Brahmadvaita and Akhanda Brahmadvaita. So when we are in the sadhana avastha, at that time Sakhanda Brahmadvaita, in which there are three types of experiences, which is Idam hi Vishwam Bhagavan, Bhagavan and the universe are one and the same. Idam Vishwam Bhagavan Iva, this universe is like Bhagavan. It is like Bhagavan, but it is not Bhagavan. And Idam Vishwam Bhagavan Itaraha, this universe is different from Bhagavan. So on the basis of these three aspects, Sri Vallabhacharya says that on the basis of Bahusyam Prajayeya, the relation between universe, Jivatma, the Jad Padarth, Jivatma and Brahman can be understood in these three formats. But the Uttam Paksha, Uttamadhikari will be having the experience of Idam hi Vishwam Bhagavan. And on the sadhana avastha, Akhanda Brahmadvait will be on the sadhya avastha, which is explained in the Vacharambano Vikaro Namadeya Mritiketeva Satyam. So there a person will be able to understand that Brahman itself is the ultimate reality and nothing other than Brahma. Nothing other than Brahma. Everything other than Brahma is not supposed to be considered as Mayik or Mithya, but it is Satya. Just the perspective of considering those objects will change and Brahman will come into the prima facie. So there, by concluding the Prayojana of a Vedanta Vichar, Sri Vallabhacharya says that Sadhya Siddho Bhaya Rupa Mahavakya. Ved is Sadhya Vidhayak Purvakand, Siddha Vidhayak Uttarkand, and Sri Hari is Mahavakyarth of Ved, and that's why the whole Veda Rashi is considered as Namatmak Swarup of Bhagavan Vishnu, Narayan, Krishna, and that's why the Purvakand and Uttarkand are not supposed to be bifurcated. They can be bifurcated on the basis of subject matter being discussed, on the basis of sadhan, on the basis of phal as well. Methodological difference can be accepted, but the subjective difference cannot be accepted. So Navyada Shrutehe, in this Sri Vallabhacharya concludes by saying that what is the format of Vedanta Vichar in Shuddhadvaita Brahmavad, that Anitya Jananam, which is the Jad Padarth, they are Anitya, not in the
in the aspect of Nyaya, but with the aspect of Tirobhav only. So Anitya Jananam, they are being created. Nitya Parichinne Samagamaha. So Jivatma are Parichinna but Nitya, so they have Samagam. And Nitya Parichinna Tanau Prakatyam Cha iti Satrida. So when Brahman itself wants to incarnate, then the Brahmic incarnation will be Nitya and Aparichinna. And with that Tanau, with that body, it happens Prakatya. So Jad, Jeev, Antaryami, and all the incarnations are supposed to be accepted in this category. And by concluding this, Sri Vallabhacharya says that the whole Vedanta Vichar must culminate into Bhakti. Only then the Vedanta Vichar will make you attain Parabrahma Shri Krishna as the result of your devotion. So Jnana Bhakti, Jnani Bhakt will attain Shri Krishna as the Phal. And if Jnana is not merged with Bhakti, then that pure Jnana will make you attain the result of Akshar Brahma as the ultimate mukti. Now, as Sridharji said that we are supposed to conclude the topic in our mother tongue. So let me proceed with Gujarati. So, જે છ દર્શન છે એ છ દર્શનનો ઉપયોગ વલ્લભાચાર્યએ અણુભાષ્યમાં કઈ રીતે સમજાવ્યો છે એ વિષયને આપણે આજે સમજ્યા. જેમાં ન્યાય અને વૈશેષિક એ બંને અર્ધનાસ્તિક દર્શનો હોવાને કારણે વલ્લભાચાર્યએ એમની પદાર્થ વિચારની પ્રક્રિયાને સ્વીકારી છે, પરંતુ એમની તાત્વિક પ્રક્રિયાને નથી સ્વીકારી. સાંખ્ય અને યોગ માર્ગ જો શેશ્વર હોય તો સ્વીકાર્ય છે, નિરીશ્વર હોય તો સ્વીકાર્ય નથી. અને મીમાંસામાં બતાવેલી જે કર્મ મીમાંસા છે એ કર્મ મીમાંસાનો ઉપયોગ यदि मुक्ति प्राप्त करवा माटे ब्रह्मज्ञान सहित करवामां आवे तो ए उपयोगी छे. अने जे वेदांत विचार छे एनो उपयोग यदि भक्ति द्वारा करवामां आवे तो ए भक्ति द्वारा परब्रह्मनी प्राप्ति करावी शके छे. Thank you very much for the opportunity and I appreciate this initiative a lot. Thank you. Namaste. Thank you, Maitriji, for a very insightful and very systematic presentation on the Vallabhacharya's Anubhashyas and his views on the role and limitation of ṣaḍdarśanas. Thank you very much. Viewers, with this, the morning session, I know we have a little bit delayed. So we will be stopping the morning session concludes here. So we will have a quick break of 30 minutes and join again at 2 p.m. To start the afternoon session. We have many Sanskrit talks focusing on each of these ṣaḍdarśanas, the talks on Mīmāṃṣa, Yoga, Sankhya, Nyāya-Vaiśeṣika, and even on Vyakarana, etc. So do stay with us, join us again at 2 p.m. Shri Gurubhyo Namah.
Namaste, Acharya. Namaste. Namaste. So we will just join in 2 minutes. We'll just start in 2 minutes. Koti, shall we start? Yes, Nitin, please. Okay. Shri Gurubhyo Namaha. Warm welcome again to all the viewers for the post-lunch session, the afternoon session of today's symposium on the and the afternoon session will be focusing on many Sanskrit talks, focusing on the individual darshanas and their role and limitation in the context of Brahmavidyā. So we will begin with the first talk in the afternoon session by Dr. Ganesh Ishwar Bhatt, and he will be speaking on here. It is a Sanskrit. It is going to be a Samskrita talk, and his topic is Vedantartha Nirnaye Purva Mīmāṃṣa Siddhantanam Anukulya Pratikulya Vicharaha. So basically the role and limitation of Purva Mīmāṃṣa in the context of Vedanta. So he will be delivering the talk in Samskrita, followed by a very short summary in his mother language. And then Dr. Shivsenani ji has kindly agreed to give a short English summary, 5-10 minute summary after this. So we are very grateful to Shivsenani ji to be with us, who has agreed to render into English several of the Sanskrit talks today. Before I open the floor to Acharya, just a brief introduction. Dr. Ganesh Ishwar Bhatt is the assistant professor in Advaita Vedanta at the Rashtriya Samskrita Sansthan in Rajiv Gandhi campus, Sringeri. He was born in Sirsi, North Kannada district, Karnataka, and completed his education at various institutions, including Karnataka Samskrita University, Karnataka State Open University, and Rashtriya Samskrita Vidyapith, Tirupati. He has completed his B.Ed at Rajiv Gandhi campus, Sringeri, and Dr. Bhatt specializes especially in Advaita Vedanta, Sankhya and Yoga philosophy and poetics, and he has been working at the Rashtriya Sanskrit Sansthan since 2005, guiding 3 research scholars in their research work. He has published a book and edited 7 others, and has written numerous research articles in Sanskrita and Kannada language. He has received several awards and honors, including the Professor Hiranya Puraskar from Karnataka Samskrita University, Bangalore, and Dharmatma Dr. Vaidya Subramanya Award from Sringeri Jagadguru Sanatana Dharma Vidya Samiti, Chennai. He has also delivered lectures in several religious programs and participated in many Vakyartha Sabhas and Kavi Goshtis in different parts of the country. We are very fortunate to have you, Dr. Ganesh ji, for this session. Please go ahead with your session. Sadashivasamaramбhaṃ Shankaracharya Madhyamāṃ Asmadacharya Paryantāṃ Vande Guru Paramparaṃ. Shri Gurubhyo Namaha. Dakshinamnaya Shringeri Sharada Pīthādishwaranam Jagadgurunam Shri Shri Bharati Tirtha Mahaswaminam Tat Karakamala Sanjatanam Jagadguru Shri Vishekara Bharati Mahaswaminancha Charana Kamala Yoho
साष्टांग प्रणामान् समर्पयामि। अत्र आभासीय व्यवस्था द्वारा उपस्थिताः सर्वे विद्वांसः श्रोतारः सन्तु मदीयाः प्रणामाः सर्वेभ्यः। अस्यां संगोष्ठ्यां मया अयं विषयः विवक्षितः वेदान्तार्थ निर्णये पूर्वमीमांसायाः अथवा पूर्वमीमांसा सिद्धान्तानाम् आनुकूल्य प्रातिकूल्य विचारः। मीमांसा शास्त्रं किं वेदान्तार्थ निर्णयं प्रति उपकारकं वर्तते उत प्रतिकूलम् इति अत्र विचार्यते। प्रथमतः कोऽयं मीमांसा शब्दः, मीमांसा शब्दस्य अर्थः कः इति संक्षिप्य उच्यते। मान्बधशान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य इति एकं सूत्रमस्ति, पाणिनीयं सूत्रं। तेन सूत्रेण सन् प्रत्ययः विहितः। अयं न इच्छार्थकः सन् प्रत्ययः, मानेर्जिज्ञासायाम् इति वार्तिकबलात् विचाररूपे अर्थे मीमांसा शब्दः प्रयुज्यते। तत्र च प्रसिद्धिबलात् वेदार्थ विचाररूपस्य शास्त्रस्य मीमांसा शास्त्रस्य मीमांसा इति यदा शब्दः प्रयुज्यते तदानीं पूजितविचारः इत्येव अर्थः ज्ञातव्यः। यद्यपि मीमांसा शब्दः पूर्वमीमांसायाम् एवं उत्तरमीमांसायाम् उभयत्रापि प्रयुज्यते, किन्तु यथा माला इत्युक्तौ पुष्पमाला इत्येव अर्थः, तत्र पुष्पपदस्य अभावेपि सः अर्थः ज्ञायते। एवमेव पूर्वमीमांसा इत्यत्र पूर्वशब्दस्य अभावेपि केवलं मीमांसा शब्दः यत्र प्रयुक्तः तत्रापि पूर्वमीमांसा इत्येव अर्थः। यदि वेदान्तदर्शनम् इत्यर्थः वक्तव्यः तर्हि तदानीमेव उत्तरमीमांसा इति शब्दः प्रयोक्तव्यः। एवञ्च पूर्वमीमांसा शास्त्रम् इदं वेदस्य कर्मकाण्डगतानां वाक्यानाम् अर्थं विचार्य निर्णयं दर्शयति। वेदोऽखिलो धर्ममूलं चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इत्यादि स्मृति सूत्राणि अत्र अस्माभिः स्मर्तव्यानि। मीमांसा शास्त्रं धर्मनिर्णयाय प्रवृत्तम्। अतः धर्मः वेदस्य कर्मकाण्डगतैः वाक्यैः बोध्यते। तत्र च विधिनिषेधादि भेदे सत्यपि विधेः प्राधान्यम्। अतएव चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः, चोदना विधिः इत्यर्थः। पूर्वमीमांसा शास्त्रमिदं धर्मं विचारयति। उत्तरमीमांसा शास्त्रे ब्रह्म विचार्यते। एवञ्च अनयोः पृथक् शास्त्रत्वं वर्तते। अनयोः विषयः भिन्नः। एकत्र धर्मः विषयः, अपरत्र ब्रह्म। फलमपि भिन्नं। धर्मविचारपूर्वकं धर्मज्ञानं प्राप्य यागादिरेव धर्मः इत्युक्तत्वात् यागादिकर्मानुष्ठानं विधत्ते श्रुतिः। अतः मीमांसा शास्त्रस्य इदं कार्यं कर्मकाण्डगतानां वाक्यानाम् अर्थविचारः तथैव निर्णयः। अत्रोक्ताः बहवः विषयाः उत्तरमीमांसा दर्शने उपकारं तु जनयन्ति। केचन उभयत्रापि समानाः सिद्धान्ताः वर्तन्ते। अतः उत्तरमीमांसां प्रति उपयुक्ताः उत्तरमीमांसा शास्त्रे अङ्गीकृताः केचन विषयाः अत्र मया प्रथमतः उच्यन्ते। वेदः स्वार्थबोधने प्रमाणान्तरं नापेक्षते।
निरपेक्षत्वलक्षणं प्रामाण्यं वेदस्य वर्तते। इदं मीमांसाशास्त्रे सिद्धान्तितम् एकं प्रसिद्धं सूत्रं तत्र वर्तते। तेन सूत्रेण बहवः अर्थाः उक्ताः सन्ति। स च सूत्रविशेषः एवमस्ति: औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन सम्बन्धः, तस्य ज्ञानमुपदेशः, औव्यतिरेकश्चार्थे अनुपलब्धे तत्प्रमाणं बादरायणस्य अनपेक्षत्वात् इति तत् मीमांसासूत्रम्। अत्र निरपेक्षत्वलक्षणं प्रामाण्यं वेदस्य उक्तम्। अन्ये च विषयाः उक्ताः, तत्र क्रमेण प्रविशामः। वेदस्य हि निरपेक्षं प्रामाण्यं रवेरिव रूपविषये इति शङ्करभगवत्पादैरुक्तम्। तथा च निरपेक्षत्वलक्षणं प्रामाण्यं वर्तते। इदम् उभयत्र समानम्। प्रमाणान्तरस्य अपेक्षा कुतो नास्ति? लोके कदाचित् एकेन पुरुषेण एकं वाक्यम् उच्चार्यते चेत् तत् प्रमाणं न वा इति प्रमाणान्तरसंवादः अपेक्षते। तथा मीमांसाशास्त्रे इदं सिद्धान्तितम् एवं प्रमाणान्तरसंवादः नापेक्षितः वेदे वेदस्य अपौरुषेयत्वात्। वेदः अपौरुषेयः। पूर्वमीमांसायाम् इदं सिद्धान्तितम् औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन सम्बन्धः इति इदानीं सूत्रं दर्शितम्। शब्दार्थयोः सम्बन्धः औत्पत्तिकः। औत्पत्तिकः स्वाभाविकः नित्यः इत्यर्थः। शब्दार्थसम्बन्धः नित्यः। केनचित् पुरुषेण अस्य शब्दस्य अयमर्थो भवतु, अस्य अर्थस्य वाचकतया अयं शब्दः भवतु इति निर्देशः न कृतः। अतः अपौरुषेयत्वं वेदानां। किन्तु अपौरुषेयत्वं नाम किम् इत्यत्र कश्चन भेदः वर्तते पूर्वोत्तरमीमांसयोः। पूर्वमीमांसायाम् अपौरुषेयत्वं वक्तुं शक्यं, तत्र परमात्मनः अथवा ईश्वरस्य प्रतिपादनं नास्ति। किञ्च सः परमात्मा इदं जगत् सृजति, अस्य जगतः सृष्टि स्थितिप्रलयाः सन्ति इत्येतत् तैः नाङ्गीकृतम्। अतः सर्वदा अयं प्रपञ्चः एवमेव वर्तते, न कदाचित् अनीदृशं जगत् इति प्रसिद्धं वाक्यं। तेषां रीत्या पुरुषकर्तृकत्वं वेदानां नास्ति। तादृशः पुरुषः नैव वर्तते। किन्तु वेदान्तरीत्या विचार्यमाणे वेदाः अपौरुषेयाः इति तु सत्यमेव, किन्तु अपौरुषेयत्वं नाम किम् इत्यपि विचारणीयं भवति। अपौरुषेयत्वं नाम केवलं पुरुषेण उच्चार्यमाणत्वं, पुरुषकर्तृकत्वम् इत्येव न। पौरुषेयत्वं नाम पुरुषेण उच्चार्यमाणत्वम् अथवा पुरुषकर्तृकत्वम् इति व्याख्या न, किन्तु सजातीयोच्चारण अनपेक्षोच्चारण विषयत्वं पौरुषेयत्वम् इति लक्षणं प्रणीतम्। अर्थात् यदि कश्चित् ग्रन्थः विरच्यते तदानीं तत् सजातीयः ग्रन्थविशेषः पूर्वतनः न अपेक्षते। स्वयमेव ग्रन्थकारः स्वाभिप्रेतम् अर्थं स्वभाषया लिखति, वदति अथवा रचयति, तदा तत् पौरुषेयम्। किन्तु यदा परमात्मा वेदं रचयति तदानीं सः गतकल्पीयं वेदम् अनुसृत्यैव रचयति। तत्र पदतः, वर्णतः, स्वरतः केनापि रूपेण भेदो नास्ति। अतः अत्र सजातीय उच्चारणस्य अपेक्षा वर्तते। तथा च अनपेक्षोच्चारण विषयत्वं पौरुषेयत्वं नास्ति इति वेदः अपौरुषेयः इति वेदान्तिभिः उच्यते। अपौरुषेयत्वं तु उभयोः समानम्। एवं शब्दार्थयोः सम्बन्धः नित्यः इत्यपि सम्मतमेव। तत्र नित्यत्वं कीदृशम्, अपेक्षिकं वा पारमार्थिकं वा, तत्र मतभेदः भवतु, किन्तु शब्दार्थसम्बन्धः नित्यः। अनन्तरं प्रमाणम् इति यदा उच्यते अस्माभिः, प्रमाणस्य लक्षणमपि अनधिगत अबाधितार्थ विषयकं यज्ञानं तदेव प्रमा तज्जनकं प्रमाणम् इत्यपि उभयत्रापि समानमेव।
अर्थे अनुपलब्धे इति सूत्रघटकं पदम् इमम् अर्थं वदति। पुनश्च वेदस्य सर्वात्मना प्रामाण्यात् तज्जनितस्य ज्ञानस्य भ्रमत्वं नास्त्येव। बाधकं ज्ञानमस्ति चेत् पूर्वोत्पन्नं ज्ञानं भ्रमस्य तत्तु नास्ति। इदं सर्वं समानं वर्तते। एवं पूर्वमीमांसायां केचन न्यायाः उच्यन्ते, तेऽपि उत्तरमीमांसायां तथैव स्वीक्रियन्ते, तथा अनुकूलाः न्यायाः सन्ति। केचन प्रमेयविशेषाः अपि तथैव सन्ति। यथा अस्माभिः शब्दस्य स्वरूपं यदा विचार्यते तदानीं कः शब्दः इति चेत् ध्वनिः शब्दः इति आपाततः प्रतीयते। ध्वनेः अनित्यत्वात् सः शब्दः भवितुं नार्हति। तर्हि कः शब्दः इति चेत् स्फोटः शब्दः इत्युच्यते वैयाकरणैः। किन्तु मीमांसकैः वर्णा एव तु शब्दः इति स्वीकृतम्। वर्णा एव तु शब्द इति भगवान् उपवर्षः इति वर्तते। शाङ्करभाष्ये इदं वाक्यम् उपलभ्यते। भगवान् उपवर्षः यः प्राचीनः मीमांसकः, यस्य ग्रन्थः इदानीं नोपलभ्यते, किन्तु उद्धरणं तत्र तत्र क्रियते, सः उपवर्षाचार्यः वर्णा एव शब्दः इति वदति। अतः वेदान्तदर्शनेऽपि शब्दो नाम वर्णाः, तदतिरिक्तः स्फोटः इति कोऽपि नास्ति। वर्णैरेव अर्थप्रत्यायन संभवे किं स्फोटेन इति वेदान्ते स्वीकृतम्। वस्तुतः भगवान् उपवर्षः इति यस्य उल्लेखः इदानीं कृतः, स च न केवलं मीमांसकः अपि तु वेदान्ती अपि। सः पूर्वोत्तरमीमांसयोः सीमानं जानाति। अतः यद् मीमांसायां वक्तव्यं पूर्वतन्त्रे वक्तव्यं तदेव तत्र उक्तम्। वेदान्ते विद्यमानं सर्वं पूर्वमीमांसायाम् आनीय परस्परं मिश्रणं कृत्वा कोऽपि विषयः तेन नोक्तः। विशिष्य आत्मविचारः यदा प्रसक्तः तदानीं शारीरके वक्ष्यामः इति उपवर्षाचार्याणां वचनम्। शरीरातिरिक्तः आत्मा कश्चन वर्तते, स एव यागादि कर्म कृत्वा पश्चात् स्वर्गादिफलम् अनुभवति। तस्य स्वरूपं किम् इति विशेष जिज्ञासायां तत्र तैः विवरणं न क्रियते, किन्तु शारीरके वक्ष्यामः। एतदर्थम् अर्थात् आत्मस्वरूप प्रतिपादनायैव वेदान्तशास्त्रं वर्तते। अतः तत्र आत्मस्वरूपं विचार्यते। एवञ्च मीमांसायां धर्मः विचार्यते। आत्मा तत्र नैव विचारितः इति न, किन्तु आत्मस्वरूप प्रतिपादनाय एव खलु उपनिषदः वर्तन्ते। तस्मात् वेदान्तिनः मीमांसा न्यायान् अपि स्वीकृत्य वेदान्तार्थं निरूपयन्ति। तत्र मीमांसा न्यायानाम् अवश्यम् उपादेयता भवति। बहवो हि न्यायाः, वस्तुतः मीमांसाशास्त्रम् अनया दृष्ट्या परिशील्यमाने न्यायशास्त्रं तत्। प्रत्येकस्मिन्नपि अधिकरणे एकैकः न्यायः उत्पाद्यते। वेदान्तशास्त्रेपि तथैव एकैकः न्यायः उत्पाद्यते। अत एव शारीरकभाष्यस्य विवरणाचार्याणाम् एकं व्याख्यानं वर्तते, तस्य नाम शारीरकन्यायसङ्ग्रहः। अत्रापि एकैकस्मिन् अधिकरणे एकैकः न्यायः उत्पाद्यते। ये च प्रसिद्धाः न्यायाः पूर्वमीमांसायां, ते अत्र महान्तम् उपकारं कुर्वन्ति। तत्र प्रसिद्धम् एकं मया अहं वक्तुम् इच्छामि, अपच्छेदन्यायः इति। कोऽयम् अपच्छेदन्यायः इत्युक्तौ, यज्ञशालातः निर्गच्छतां ऋत्विजां मध्ये यत्र परस्परम् एकस्य कक्षम् अन्यः गृहीत्वा पृष्ठतः गच्छेदिति नियमः अस्ति, तत्र यदि कदाचित् विच्छेदो भवति प्रायश्चित्तं तत्र विहितम्। यद्युद्गाता अपच्छिद्येत अदक्षिणं तं यज्ञम् इष्ट्वा तेन पुनर्यजेत। उद्गाता इति कश्चन ऋत्विक्
तस्य कच्छग्रहणे यदि विच्छेदो भवति तर्हि पुनः अदक्षिणाकं यागं कृत्वा दक्षिणां विना तं यागं समाप्य पुनः यागः कर्तव्यः। यदि प्रतिहर्ता इति अन्यः ऋत्विक् तस्य कच्छस्य यदि विच्छेदो भवति तर्हि सर्वस्वं दद्यात्, सर्वस्वदक्षिणाकं यागं कुर्यात् इति वर्तते। एवं प्रायश्चित्ते विहिते सति अयं प्रश्नः भवति, यद्युभयं जातं तदानीं किं कुर्मः? अर्थात् उद्गात्रपच्छेदनिमित्तकम् एकं प्रायश्चित्तम् अनुष्ठेयं जातं, तत्र दक्षिणा एव नास्ति। प्रतिहर्त्रपच्छेदनिमित्तकम् अन्यत् प्रायश्चित्तं वर्तते, तत्र तु सर्वस्वमपि दक्षिणा। अनयोश्च परस्परं विरोधात् किं कर्तव्यं, किं प्रायश्चित्तम् अनुष्ठेयम् इति विचार्य पूर्वमीमांसायाम् एव निर्णीतं, तत्र पर अपच्छेदनिमित्तकं प्रायश्चित्तम् अनुष्ठेयम्। इदमपि तत्र उच्यते, पूर्वं परमबाधित्वा पूर्वं परमजातत्वादबाधित्वैव जायते, परस्यानं यथोत्पादात् नाद्याबाधेन सम्भवः। अस्य अयमर्थः, पूर्वं काचित् बुद्धिर्जायते यथा उक्तरीत्या उद्गात्तरपच्छेद निमित्तकं प्रायश्चित्तम् अनुष्ठेयमिति। अतः परं कीदृशं वा भवतु परस्य बाधोऽपि तदानीं नापेक्षितः, किन्तु यदा परं तद्विरुद्ध प्रतिहर्त्रपच्छेदनिमित्तकं प्रायश्चित्तम् अनुष्ठेयं, तदा यदि तया बुद्ध्या प्रतिहर्त्रपच्छेदनिमित्तक प्रायश्चित्त अनुष्ठान बुद्ध्या पूर्वोत्पन्ना बुद्धिर्न बाध्येत, तर्हि तस्याः बुद्धेः उत्पत्तिरेव न स्यात्। अतः पश्चाज्जायमाना बुद्धिः पूर्वं या बुद्धिर्जाता आसीत् तस्याः बाधाम् अवश्यं करोति, अन्यथा तस्याः उत्पत्तिरेव न स्यात्। अयं न्यायः वेदान्ते श्रुतेः प्राबल्यनिरूपणावसरे प्रयुज्यते। कथमित्युक्तौ, प्रपञ्चः मिथ्या इति वेदान्तसिद्धान्तः, तत्र प्रत्यक्षादिप्रमाणेन सन्घटः इत्येवं प्रपञ्चस्य सत्यत्वम् अवगम्यते, किन्तु श्रुत्या नेह नास्ति किञ्चन इति प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं बोध्यते। तर्हि किं श्रुत्युक्तरीत्या प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं स्वीकर्तव्यम् उत प्रत्यक्षादिप्रमाण सिद्धं सत्यत्वं तथैव अङ्गीकर्तव्यम् इति जिज्ञासायां परस्य प्राबल्यमुक्तम् अपच्छेदन्यायं स्वीकृत्य। यथा शुक्तौ रजतभ्रमानन्तरं प्रथमम् इदं रजतम् इति ज्ञानं जातं चेदपि पश्चात् नेदं रजतम् इति ज्ञानेन पूर्वोत्पन्नं रजतं रजतज्ञानं वा उभयं बाध्यते। तद्वदेव पश्चात् प्रवर्तमानया श्रुत्या प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं बोधयन्त्या प्रपञ्चसत्यत्वग्राहक प्रमाणानां बाधा परस्य प्राबल्यम्। अनन्तरम् अन्यः कश्चन प्रसिद्धः न्यायः, यथा फलवत्सन्निधौ अफलं तदङ्कम् इति मीमांसायां प्रसिद्धम्। यत्र प्रधानस्य फलं श्रुतं वर्तते कस्यचित् कर्मणः, तत्सन्निधौ अङ्गभूताः यागाः अथवा अङ्गभूतानि कर्माणि अन्यानि पठितानि चेत् तेषां कर्मणां पृथक् फलं न भवति। यत् प्रधानस्य फलं तदेव अङ्गकर्मणामपि फलं, पृथक् फलं नास्ति। फलवत् सन्निधौ अफलं तदङ्गं, फलवतः प्रधानस्य सन्निधौ यत् अङ्गस्य फलं श्रूयते तत् अफलं, नाम तत्रैव श्रूयमाणं फलं तस्य न। द्रव्यसंस्कारकर्मसु फलश्रुतिः अर्थवादः स्यादित्युक्तरीत्या स तु अर्थवादो भवति। वेदान्ते अस्य न्यायस्य कथमुपयोगः इत्युक्तौ, अनेकत्र उपनिषत्सु ब्रह्मणः जगत्कारणत्वं श्रूयते। तत्र जगत्सृष्टिज्ञानेन किं प्राप्तव्यं वर्तते इति विचार्यमाणे
ಪ್ರಪಂಚಃ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ, ಇದಂ ಪ್ರಥಮಂ ಇದಂ ಅನಂತರಂ ಇತ್ಯೇವಂ ಸೃಜ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟೇಃ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮಸ್ಯ ವಾ ಜ್ಞಾನೇನ ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ಕಿಮಪಿ ಫಲಂ ಜಾಯತೆ. किन्तु फलं कस्य भवति? यस्मादयं प्रपञ्चः उत्पद्यते तस्य ब्रह्मणः ज्ञानेन पुरुषार्थः मोक्षः प्राप्यते. ब्रह्मविदाप्नोति परम् इति अतएव फलं श्रुतं. पश्चात् सृष्टिवाक्यैः आत्मन आकाशसम्भूतः इत्यादि वाक्यैः जगत् सृष्टिः वर्ण्यते. तत्र जगत् सृष्टिज्ञानस्य पृथक् प्रयोजनं नास्ति. किन्तु उत्पन्नस्य प्रपञ्चस्य स्व उपादानभूतात् ब्रह्मणः अन्यत्र अवस्थान असम्भवात् ब्रह्मण्येव प्रपञ्चः वर्तते. पुनः अग्रे विचार्यमाणे ब्रह्मण्यपि प्रपञ्चो नास्ति. तर्हि निर्विशेषम् अद्वैतं ब्रह्म सिद्ध्यति. एवं रीत्या सृष्टिवाक्यानां विनियोगः भवति. एवम् अनेके न्यायाः स्मृति श्रुतिस्मृत्योर्विरोधे यदि स्मृतिः श्रुत्या न विरुध्यते तदानीमेव प्रमाणं, श्रुतिविरुद्धा चेत् स्मृतिः अप्रमाणम् इति पूर्वमीमांसायाम् उक्तं. तथैव वेदान्तेपि स्वीकृतं. किन्तु एवं साम्ये सत्यपि क्वचित् विषयेषु मोक्षः यः परमपुरुषार्थः कथं लभ्यते इति विचार्यमाणे मोक्षस्य साधनं तु ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानमेव. तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय इति प्रसिद्धा श्वेताश्वतरोपनिषच्छ्रुतिः. आत्मज्ञानं विना अन्यत् किमपि नापेक्षितं मोक्षप्राप्तिः. अयं वेदान्तसिद्धान्तः. अस्य आत्मज्ञानस्य प्राप्तये श्रवणादि साधनानि अनुष्ठेयानि. तेषाञ्च श्रवणादि साधनानाम् अनुष्ठानाय सन्न्यासः इति आश्रमः अपेक्षितः. एतत् सर्वं मीमांसकानां न सम्मतम्. तेषां मते सन्न्यासः इति पृथक् नास्ति. सन्न्यासविधायकं वाक्यं तु अर्थवादः अथवा उपनिषदः सर्वाः अपि अर्थवादरीत्या स्वीकर्तव्याः. तत्र किमपि कर्म न विधीयते. तर्हि उपनिषद्वाक्यानि पृथक् न विचारणीयानि, अर्थवादतुल्यानि तानि. मोक्षः इति पुरुषार्थः यः वर्तते सोऽपि प्रकारान्तरेण सिद्ध्यति. प्रकारान्तरेण इत्युक्तौ तत्रापि अनेके पक्षाः सन्ति. आत्मोपासनया सिद्ध्यति, कर्माभावादेव मोक्षः सिद्ध्यति, ज्ञानकर्मसमुच्चयात् सिद्ध्यति इत्येवं पक्षाः. किन्तु वेदान्ते इदं सर्वं निराकृतम्. केवलम् आत्मज्ञानम् एकमेव मोक्षस्य साधनम् इति वेदान्तसिद्धान्तः. अतः श्रीशङ्करभगवत्पादाः तत्र तत्र ज्ञानकर्मसमुच्चयवादं वा अथवा यः वादः उपनिषत् प्रतिकूलः तस्य वादस्य खण्डनं कुर्वन्ति. तथा च वेदान्तार्थनिर्णये मीमांसा न्यायानाम् उपयोगः अस्ति. कर्मकाण्डगतवाक्यैः कर्म प्रतिपाद्यते तच्च कर्म अनुष्ठेयम् इत्यपि अस्त्येव. मोक्षरूपः पुरुषार्थस्तु ज्ञानात् तच्च ज्ञानं वेदान्तप्रतिपाद्य ब्रह्मज्ञानम् इति वेदान्तिनाम् अयम् आशयः. समयः इदानीं समाप्यमानः अस्ति. कैश्चित् वाक्यैः कन्नडभाषया मया उक्तस्य विषयस्य सारः उच्यते. पूर्वमीमांसाशास्त्र उत्तरमीमांಸಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಎರಡು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅದು ಕರ್ಮವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಗ, ಹೋಮ, ದಾನ, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಸಮ್ಮತವಾಗಿವೆ. ವೇದವು ಅಪೌರುಷೇಯ,
ವೇದವು ತನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನ ಸ್ವಯಂ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬೇರೆಯೊಂದರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮ್ಮತವೇ. ಆದರೆ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿವೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧ್ಯ, ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳು ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೀಮಾಂಸಾ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರ್ಮವೂ ಬೇಕೇ, ಜ್ಞಾನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಮ ಬೇಕೇ, ಅಥವಾ ಈ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯ ಬೇಕೇ, ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಮ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ, ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷದ್ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯುಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೋಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ವೇದೋ ನಿತ್ಯಮಧೀಯತಾಂ ತದುದಿತಂ ಕರ್ಮಸ್ವನುಷ್ಠೀಯತಾಂ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವೇ. ಆದರೆ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದಂತಹ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೈಕ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನ. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನ್ಯಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ. ಇದು ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯದ ಕನ್ನಡದ ಸಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಇಂಡಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಿತಿನ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಪ್ರಣಾಮಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, Acharya, for a wonderful and very systematic presentation on a very important topic. I request Dr. Shivasenani ji to give an English summary of the talk. Namasabhaye, Sri Ganesh Ishwara Bhatthaya Namaha. Now I proceed to get the English translation. It started with salutations to his lineage of gurus, Jagat Guru Sri Bharati Tirtha Swamiji and Sri Vidyasekara Bharati Swamiji. The topic is the suitability and limitations of Mīmāṃṣa in interpretation of Vedanta. Mīmāṃṣa is pujita vicharaha, that is discussion of something which is revered, which is well respected. The tools of Mīmāṃṣa are useful in Vedanta as well, and during the talk Mīmāṃṣa means Purva Mīmāṃṣa, just like Mala means Pushpamala, unless even if you don't specify it. Some of the commonalities are the Svata Pramāṇyam of Veda, that is, Veda stands as a pramāṇa on its own. It does not need anything else to support it being a valid pramāṇa. This is common to both Mīmāṃṣa and Vedanta. Apaurushayatva Veda is common, but there are nuances and differences in the sense that since Mīmāṃṣa does not accept creation, there is no need for an Ishvara to create the world and to create a Veda at the beginning. Whereas Vedanta takes that the world is created repeatedly, and therefore Ishvara recreates the Veda upon every creation. But otherwise, both schools agree that Veda is apaurushaya, that means not written by any human. See, Ṣaḍdarśa Nityatvam is also agreeable to both schools. What Ṣaḍdarśa Nityatvam means is that Shabda, word, Artha, meaning, and the relationship, their sambandha, all the three are eternal. They are not changed. Nobody creates a dictionary kind of thing that this means that. So this is always there. That's the meaning of this Ṣaḍdarśa Nityatvam.
Similarly, pramāṇas are common. In fact, Bhattaji elaborated the Utpattika Sutra, but this is not really valid in a summary, so I'm skipping it. Various pramāṇas are common, including abhava. And the importance of Veda, the words used by him were Vedasya sarvatmana pramāṇyam. That means compared to Sankhya, Nyāya, etc., where the ultimate principle is derived from reasoning, in these schools, the highest principle, whether it is Yajna, Dharma or Brahman, is derived from Veda alone. That's the meaning that Veda is a pramāṇa in its entirety. You don't pick and choose there. And then a few Nyayas are also common. Some Prameyas are also common. Prameya is the thing to be known. As an example, the question was posed, Kaha Shabdaha, what is the word? Then various answers are possible. For a Nyaya, it is an impermanent thing, Prutakatvat. But for a Vyakarana, Shabda means Potha. But to both Mīmāṃṣakas and Vedantis, this Potha is a unnecessary kalpana, unnecessary creation. Varnavada alone will suffice. Therefore, Shankaracharya quotes Varna eva Shabdaha iti Bhagavan Upavarshaha in the Devatadikaranam. This has been given where it is shown that there is agreement between the two schools on what the nature of certain things like Shabda are. Then two Nyayas were described in some detail, the Apachcheda Nyaya and Palavat Sannidho Aphalam Tadangam. The Apachcheda Nyaya is about a particular yajna in which particular ritviks, if their clothing is disturbed, certain prayaschittas or repentance is ordained, and the two prayaschittas differ in their severity for the Udgata and the Pratiharta. This is taken to mean in simple languages, Parasya Prabalyam. The same text ordains two different things, then the latter is what will prevail. And we see that this is used in Vedanta in the course of establishing the mithyatva of the prapancha. Right? This has been explained by Acharya in very simple words using the Rajasarpa Bhranti, that initial conception, if it is that of an error, the later conception, when the error is removed, that what you see is only a rope and not a snake, then the later thought, the later idea, Parasya Prabalyam, will always overpower the earlier mistaken identity that the rope was a snake. So this is how it was used in it is used in Vedanta. Similarly, when it comes to Palavat Sannidho Apalam Tadangam, what this means is when there is a main thing and subordinate things, the result of the main thing alone will be there. All the subordinates will have the same result or the same purpose, phala, as the main one. Here, Srushti Krama is given as an example, where we have Brahma as the original creator, from where Akasha is there, from Akasha Vayu is there, etc. In this, we have up to Purusha, a long chain, but the main entity here is Brahman. And if we have the jnana of Brahma, we get liberation. There is no separate jnana by knowing about Akasha or Vayu or Purusha or Anna or Aushadhi. So this is another Nyaya which is used. Then we also have the difference between Shruti and Smriti, where Smriti is also taken as a pramāṇa as long as it does not oppose anything stated in the Shruti. This again is acceptable to the Vedanti and is directly taken from Mīmāṃṣa. Having laid out all these things, the limitations were given. The limitations are mainly about the Upanishad Vakyas. These are treated as Arthavada by Mīmāṃṣakas because there is no karma which is Vihita. For Mīmāṃṣaka, a Vidhi is there which enjoins some action, But since there is no action enjoined in this, Brahma is a Siddha Vastu, right? You don't do anything, it's already there. But Vedantis don't agree with that. And Shankaracharya shows with great reasoning, using the Nyayas of Mīmāṃṣa itself, how it is a Vidhivakya that we need to study Veda and we need to understand Brahman, and establishes Brahmajnana as the path to liberation. Unlike Mīmāṃṣakas, for whom various things like Karma Jnana Samuchaya are there as a path to liberation. Sir, I hope I made justice to your talk. Thank you. Dhanyavada. Thank you, Dr. Shivsenani-ji, for the summary. And thank you again, Dr. Ganesh Bhattji, for this very enlightening session. Thank you very much. Dhanyavada. Viewers, moving on, our next session is by
Dr. K.S. Maheshwaran Namboodiriji ji, and we are very fortunate to have you, Maheshwaran ji, for this symposium. And he will be speaking on the topic Brahma Sutra Anusaram Sāṃkhya-Darshanasya Brahmavidyāṃ Prati Anukulyam Pratikulyam Cha. So, role and limitation of Sankhya Darshana in the pursuit of Brahmavidyā. So, the previous session was on the Mīmāṃṣa Darshana. Now, the current session will be on Sankhya Darshana. Before I open the floor, just a brief introduction. Vidwan Dr. K.S. Maheshwaran ji is the assistant professor in Vedanta at Madras Sanskrit College, Chennai. He specializes in Shastras, particularly in Purva Mīmāṃṣa and Vedānta. Dr. Maheshwaran ji completed his traditional studies under the guidance of renowned scholars and passed the Tenali exam in Mīmāṃṣa. He holds several academic qualifications, including BA Sahitya, MA Vedanta, and PhD in Vedanta. Dr. Maheshwaran is actively involved in training disciples in various Shastras using the Gurukula traditional system, preparing them for exams such as Tenali Shastra Pariksha. He has written several books in Sanskrita and Malayalam and has presented papers in various seminars conducted by universities. Dr. Maheshwaran has won several awards and recognitions, including Maharshi Badarayana Vyas Samman from the Honorable President of India in 2015, and Suvarnanguliyakam from Sringeri Mutt in 2015, and Bharati Tirtha Puruskar from Sringeri Mutt in 2021. And he is also proficient in Carnatic music, Kathakali music, Mridangam, and oil painting. A very multifaceted personality. Thank you very much, Acharya, for agreeing to come on this session. Please go ahead and start the session. Shri Gurubhyo Namah. Am I audible? Yes, Acharya, you are audible. Okay. Shri Gurubhyo Namah. Sadasyanam sarveshamapi abhinandanani vidhaya pradattam athava swikritam vishayam avalambya yatha samayam kinchit nirupayitum ichhami. Vedanta darshane Sankhya darshana drishtya anukulyam pratikulyam cha ityayam vishayah nirupaniyah asti. Imam vishayam vayam dvetha nirupayitum shaknumaha विशिष्य ब्रह्मसूत्र भाष्यानुसारं तत्र प्रथमतः सांख्य दर्शनं कुत्र कुत्र निराक्रियते इत्येतत् परिशील्यते यदा तदा अस्माभिः प्रथमाध्याये स्थिताः विचाराः द्रष्टव्याः, पश्चात् विद्यमानाश्च विचाराः द्रष्टव्याः. तस्मात् मया द्वेधा इत्युक्तम्. तथा हि प्रथमाध्याये अधिकरणेषु ब्रह्मसूत्राधिकरणेषु एकैकं वेदान्तवाक्यम् उपनिषद्वाक्यं विषयं कृत्वा तस्य तात्पर्यं कुत्र इति विचार्यते. ब्रह्मतात्पर्यकाणां वाक्यानां चयनं कृत्वा तेषां ब्रह्मपरत्वं कथम् इति प्रदर्श्यते. तस्मिन् समये पूर्वपक्षरूपेण सांख्यमतं निराक्रियते. इत्युक्ते तेन वाक्येन सांख्यतत्त्वमेव किमपि प्रतिपादितमस्ति इति बहुषु अधिकरणेषु सः पूर्वपक्षः आनीतः. केषुचित् अधिकरणेषु स एव मुख्यः पूर्वपक्षः. कुत्रचित् तु मुख्यो न स्यात्, तथापि सांख्यसम्मतं किमपि तत्त्वम् अचेतनप्रधानमिति वा मूलप्रकृतिरिति वा उच्यमानं तत्त्वं तस्य वाक्यस्य तात्पर्यविषयः इत्येवं पूर्वपक्षं कृत्वा तथा न इति समर्थनाय अनेकेषु अधिकरणेषु चर्चा कृता वर्तते. तत्र यदि क्रमेण पश्यामः, केवलं मया स्थलनिर्देशमात्रं क्रियते, विवरणाय अवकाशो नास्ति. वयं जन्माद्यधिकरणम् आरभ्य इदं वक्तुं शक्नुमः.
जन्माद्यधिकरणे यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इति वाक्यं तैत्तिरीयवाक्यं विषयीकृत्य इदं वाक्यं जगतः कारणत्वेन ब्रह्मैव अनेन वाक्येन बोध्यते इति सिद्धान्तः कर्तव्यः। तत्र च पूर्वपक्षः कः भवति इत्युक्ते साङ्ख्यसम्मतम् अचेतनप्रधानम् अस्य वाक्यस्य तात्पर्यविषयः इति। यद्यपि अधिकरणे तथा पूर्वपक्षत्वेन नोक्तं परन्तु पर्यवसानं तत्रैव भवितुमर्हति। यदि वेदान्तशास्त्राभिमतं ब्रह्म जगत्कारणं न भवति तर्हि अवशिष्टं किम् इत्युक्ते प्राधान्येन, यद्यपि अन्ये अपि पक्षास्तिष्ठन्ति परन्तु प्राधान्येन साङ्ख्यमतमेव पुरतस्तिष्ठति। अत एव भगवत्पादैरुक्तं प्रधानमल्लनिबर्हणन्यायेन साङ्ख्यमतमेव विशिष्य मया निराक्रियते इति। इदं कुत्र उक्तम् इत्युक्ते प्रथमाध्याये अन्तिमे अधिकरणे एतेन सर्वे व्याख्याता इत्यत्र अधिकरणे इदं भगवत्पादाचार्येण उक्तमस्ति, प्रधानमल्लनिबर्हणन्यायेन साङ्ख्यमतं निराक्रियते इति। कः सः न्यायः इत्युक्ते यदि युद्धे प्रधानो मल्लः निपातितः तर्हि अन्ये मल्लाः स्वयमेव पराजिता भवन्ति, ते धावन्ति इति कृत्वा तैः सह पुनर्युद्धं न कर्तव्यम् इत्यनेन न्यायेन साङ्ख्यमतं वेदान्तमतेन अतीव सन्निकृष्टं। तस्मात् स एव सिद्धान्तो यदि निराकर्तव्यत्वेन निरूप्यते तर्हि अन्येषां सिद्धान्तानां कैमुतिकन्यायेन तन्निराकरणाय पुनर्यत्नो न विशिष्य विधेयः इति रीत्या भगवत्पादैः साङ्ख्यमतमेव ब्रह्मसूत्रभाष्ये तत्र 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 पूर्वपक्षीकृत्य निराक्रियते इति दृश्यते। एवं ईक्षत्यधिकरणे जन्माद्यधिकरणानन्तरं वयम् ईक्षत्यधिकरणे यदा प्रविशामः तदा साक्षादेव तत्र साङ्ख्यमतस्य विशिष्य पूर्वपक्षत्वेन उपन्यासं कृत्वा तस्य निराकरणं द्रष्टुं शक्यते। सदैव सौम्येदमग्र आसीत् इत्येतत् छान्दोग्यवाक्यम् उदाहृत्य अनेन वाक्येन किम् अचेतनप्रधानं जगत्कारणत्वेन प्रतिपाद्यते उत न इति सन्देहं प्रदर्श्य अचेतनप्रधानवादं निराकृत्य परमात्मन एव जगत्कारणत्वं तत्र उक्तम् इति समर्थ्यते। तदुपरि अन्तर्याम्यधिकरणे यः पृथिव्यां तिष्ठन् इत्यादि बृहदारण्यकवाक्यम् उदाहृत्य तत्रापि तेन वाक्येन अचेतनप्रधानम् अस्य वाक्यस्य तात्पर्यविषयो न इत्येतत् न च स्मार्तमतद्धर्माभिलापात् इत्यनेन सूत्रेण सूत्रकार एव साक्षात् निराकरोति इति दृश्यते। तदनन्तरम् अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः इत्यादीनि इमानि अधिकरणानि द्विभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात् अक्षरम् अम्बरान्तधृतेः इत्येतद् अधिकरणत्रयं तृतीये पादे वर्तते। एतेषु त्रिष्वपि अधिकरणेषु तत्र अदृश्यत्वाधिकरणे अथ परा यया तद् अक्षरम् इत्यादि मुण्डकवाक्यम् उदाहृत्य तत्र अक्षरशब्देन अचेतनप्रधानमुच्यते इति पूर्वपक्षं कृत्वा तथा न परमात्मैव तत्र अक्षरशब्दार्थः इति निरूप्यते, साङ्ख्यमतं निराक्रियते। द्विभ्वाद्यायतनं स्वशब्दादित्यस्मिन् अधिकरणे यस्मिन् द्यौः पृथिवी च अन्तरिक्षम् इति मुण्डकवाक्यं विषयीकृत्य विचारं कृत्वा अत्र साङ्ख्यसम्मतम् अचेतनप्रधानं प्रतिपाद्यते इति पूर्वपक्षं कृत्वा तस्य निराकरणं कृतम्। एवम् अक्षरम् अम्बरान्तधृतेः इत्यस्मिन् अधिकरणे कस्मिन्नु खलु आकाश ओतश्च प्रोतश्चेति इत्येतत् बृहदारण्यकवाक्यं विचार्य अनेन वाक्येन अचेतनप्रधानं न प्रतिपाद्यते इत्युक्त्वा अस्य वाक्यस्य परमात्मपरत्वं निरूपितम्। एतत् समाप्य चतुर्थे पादे यदा वयं प्रविशामः प्रथमाध्याये तत्र बहूनाम् अधिकरणानां पूर्वपक्षे साङ्ख्यमतमेव आगतम्। आनुमानिकमप्येकेषाम् इत्याद्याधिकरणे महतः परम् अव्यक्तम् इत्येतत् कठोपनिषद्वाक्यम् इत्यादि वाक्यम् उदाहृत्य अस्मिन् वाक्ये साङ्ख्यानां तत्त्वानि 25 तत्त्वानां मध्ये कानिचित् तत्त्वानि अनेन वाक्येन प्रतिपाद्यन्ते इति पूर्वपक्षं कृत्वा एतेषाम् अत्र प्रतिपादनं नास्ति। यद्यपि ते शब्दाः भवन्ति परन्तु एते शब्दाः यद्यपि प्राचीनकालेपि श्रुतिषु वा तत्र तत्र वर्तते, पुराणेषु वा वर्तन्ते एते शब्दाः, अथापि तैः शब्दैः साङ्ख्येन परिभाषया उक्तं यत् तत्त्वं तदत्र न प्रतिपाद्यते, श्रुतेस्तत्र तात्पर्याभावादित्येवं तात्पर्यनिरूपणं कृतं। ततः परं तत्रैव चमसाधिकरणमित्यधिकरणमस्ति। तत्रापि अजामेकां लोहितकृष्ण शुक्लकृष्णाम् इत्येतत् श्वेताश्वतरवाक्यम् उदाहृत्य
तत्रापि अजाशब्देन मूलप्रकृतिरुच्यते साङ्ख्यानां मूलप्रकृतिः पुरुषः इत्येते उच्यन्ते इति एवं पूर्वपक्षं कृत्वा तथा न इति तत्र प्रकारान्तरेण निर्णयः कृतः। अनन्तरं तत्रैव संख्योपसंग्रहाधिकरणम् इत्यस्ति। तत्र तु यस्मिन् पञ्च जनाः आकाशश्च प्रतिष्ठितः इत्यादि वाक्यम् उदाहृत्य अस्मिन् वाक्ये साङ्ख्यानां 25 तत्त्वानां प्रतिपादनमस्ति इति पूर्वपक्षं कृत्वा अत्र पञ्च इति वर्तते, तत्र पञ्चजनशब्देन साङ्ख्यानां 25 तत्त्वानि प्रतिपाद्यन्ते इति पूर्वपक्षं कृत्वा तथा न, तत्र अन्यदेव किञ्चित् प्रतिपाद्यते इति यत्र कुत्रापि उपनिषत्सु साङ्ख्यसम्मतानां तत्त्वानां प्रतिपादनं नास्त्येव इत्येवं निरूपणं क्रियमाणं दृश्यते। तत्राप्यग्रे कारणत्वाधिकरणम् इत्यस्ति। कारणत्वेन च आकाशादिषु यथाव्यपतिष्ठोक्तेः इत्यनेन सूत्रेण अस्मिन् अधिकरणे जगत्कारणत्वप्रतिपादने सूत्राणां श्रुतीनां वैमत्यमस्ति। तस्मात् श्रुतिवाक्यपर्यालोचनया जगत्कारणं किमपि एकं नैव प्रतिपादयितुं शक्यते इति पूर्वपक्षं कृत्वा तस्मात् किं कर्तव्यम् इत्युक्ते युक्त्या साङ्ख्यसम्मतं मूल अचेतनप्रधानमेव जगत्कारणमिति निर्णेतव्यम् इत्येवं पूर्वपक्षं विधाय तथा नास्ति, वेदान्तवाक्यानां जगत्कारणं किम् इत्यत्र न कोऽपि मतभेदो वर्तते इत्येवं तत्र प्रतिपादनं कृतं कारणत्वाधिकरणे। एवं प्रकृत्यधिकरणम् इति तत्रैव अग्रे अधिकरणं। तत्र च अचेतनप्रधानस्य जगदुपादानत्वं नास्ति, किन्तु ब्रह्मैव जगतः उपादानमपि भवति निमित्तमपि भवति। निमित्तत्वं पूर्वमेव निरूपितम्, उपादानमपि तदेव भवति इत्येवं निरूपणाय प्रकृत्यधिकरणं वर्तते। एवञ्च एतावता प्रथमे अध्याये एतेषु मया उदाहृतेषु 10 अधिकरणेषु साङ्ख्यमतं तत्र पूर्वपक्षे विचार्य तस्य निराकरणं कृतं दृश्यते। तस्मात् वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मण्येव समन्वयः न तु अचेतनप्रधाने इत्येव प्राधान्येन तत्र निरूपणं क्रियमाणं दृश्यते इति कृत्वा साङ्ख्यमतं श्रुतिसिद्धं न इत्यस्यैव वस्तुगत्या निरूपणम् एतावता कृतं भवति श्रुतिवाक्यतात्पर्यविचारणया। अस्तु तर्हि साङ्ख्यमतं स्मृतिसिद्धमस्ति, श्रुतिसिद्धं नास्ति चेत् मास्तु नाम। स्मृतिषु साङ्ख्यमतं प्रतिपाद्यते, तस्मात् स्मृतिसिद्धत्वादपि स्मृतीनामपि प्रामाण्यात् स्मृतिसिद्धमिदं साङ्ख्यदर्शनम् अस्माभिः मुमुक्षुभिः उपादेयमेव इति पुनः चोद्यं कृत्वा स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इति चेन्न अन्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गात् इत्यस्मिन् अधिकरणे श्रुतिविरुद्धा स्मृतिरप्रमाणम् इति पूर्वमीमांसोक्तन्यायम् अवलम्ब्यैव अत्र कञ्चन विशेषं च उक्त्वा अत्र अन्यस्मृतीनां मन्वादिस्मृतीनाम् अनवकाशः आपद्येत इत्येवं स्मृतीनां मध्ये एव प्राबल्यदौर्बल्यविचारं कृत्वा साङ्ख्यस्मृतिरप्रमाणं, तस्मात् स्मृतिप्रामाण्यादपि साङ्ख्यदर्शनम् अस्माभिरादातुम् अशक्यम् इत्येवं साङ्ख्यमतस्य निराकरणं कृतं। तदुपरि यदा तर्कपादः यदा आरभ्यते इत्युक्ते वेदान्तप्रतिपाद्यं ब्रह्म कथं ततो विलक्षणस्य प्रपञ्चस्य कारणं भवति इत्यस्मिन् विषये कार्यकारणभावे अनेके तर्काः यदा प्रतिपक्षत्वेन आनीयन्ते तं प्रतिपक्षभूतं तर्कं निराकृत्य प्रथमाध्याये समर्थितं ब्रह्मणो जगत्कारणत्वं पुनर्व्यवस्थापयितुं यदा द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः प्रवर्तते तत्र प्रथमे पादे यः वेदान्तिनं कः वेदान्तिनं प्रति युद्धं करोति इत्युक्ते साङ्ख्य एव तत्र प्रतिपक्षीभूय तिष्ठति। यदा इदं शुद्धं निर्दुष्टं ब्रह्म अशुद्धस्य प्रपञ्चस्य चेतनं ब्रह्म अचेतनस्य प्रपञ्चस्य उपादानं न भवति इत्युच्यते। किं तर्हि उपादानम् इत्युक्ते साङ्ख्यसम्मतम् अचेतनप्रधानमेव इति। ईश्वरः प्रपञ्चस्य नियामको न भवति, कस्तर्हि इत्युक्ते कोऽपि नियामको नापेक्षते, अचेतनप्रधानमेव स्वयं परिणमते इत्येवं तत्र विद्यमानस्य एकैकस्याप्यधिकरणस्य यद्यपि पूर्वपक्षे साङ्ख्यमतम् इति नास्ति, परन्तु सिद्धान्तो यदि न सिद्ध्येत् तर्हि साङ्ख्यमतस्यैव अवकाशो भवति इत्येवं साङ्ख्यमतस्यैव तत्रापि पूर्वपक्षित्वेन किं पूर्वपक्षभागं साङ्ख्ये एव वहति इति तत्रापि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। एवञ्च तर्केणापि ब्रह्मकारणतावादस्य पराजयः कर्तुं न शक्यते, तस्मात् ब्रह्मैव जगत्कारणम् इत्येवम् एतावता प्रसादिते सति तदनन्तरं
सूत्रकार एव स्वयं परमतस्य निराकरणाय द्वितीयाध्याये द्वितीयं पादम् आरभते। तत्र विशिष्यैव रचनानुपपत्त्यधिकरणम् इति अधिकरणे साङ्ख्यमतसिद्धाया जगत्कारणप्रक्रिया जगतः कारणम् अचेतनप्रधानं कथं भवितुमर्हति इत्येवं साङ्ख्यमतस्य या प्रक्रिया सा साङ्ख्यमतं प्रविश्य साक्षात् निराकुर्वन् सूत्रकारः दृश्यते। तस्मात् रचनानुपपत्त्यधिकरणम् इत्येकम् अधिकरणं तदर्थमेव स्थापितं यत्र साङ्ख्यमतं विशिष्य उन्मूलीक्रियते। तत्रत्य तेषां युक्तयः काः इत्येवं विशिष्य परीक्ष्य तस्य एकैकस्यापि निराकरणं कृत्वा अचेतनं किमपि वस्तु चेतन अनधिष्ठितं सत् चेतनस्य नियन्त्रणं विनैव स्वयमेव सर्वं निश्चित्य प्रपञ्चाकारेण परिणामं प्राप्य प्राणिनां भोगाय प्रपञ्चं करोति इत्येतत् अयं सिद्धान्तः सर्वथा निर्युक्तिकः निष्प्रमाणकः। श्रुतौ अपि तत् नोक्तं स्मृतौ अपि नोक्तं युक्तौ अपि युक्तेरपि अनुकूलं तत् न भवति इत्येवं विशिष्य साङ्ख्यमतदर्शनस्य निराकरणम् एतावत् पर्यन्ते ग्रन्थभागे क्रियते। एतावता जगत्कारणत्वपरीक्षा सामान्यतः कृता इति वक्तुं शक्यते। ततः परं कर्त्रधिकरणं तक्षाधिकरणम् इत्यधिकरणद्वयं द्वितीयाध्याये तृतीयपादे वर्तते। तत्र कर्त्रधिकरणे साङ्ख्यमतमेव पूर्वपक्षी क्रियते। पुनः साङ्ख्यमते भोक्तृत्वं पुरुषस्य कर्तृत्वं मूलप्रकृतेः इत्युक्तम्। इदम् अयुक्तं। यस्य कर्तृत्वं तस्यैव भोक्तृत्वं वक्तव्यम् इति कृत्वा यदि भोक्ता आत्मा भवति तर्हि कर्ता अपि आत्मा भवत्येव इत्येवं कर्त्रधिकरणे निरूपणं कृतं। तदुपरि शङ्का जाता, यदि कर्ता आत्मा भवति तर्हि अकर्त्र आत्मविज्ञानेन मोक्षप्राप्तिः इत्येतत् कथं सङ्गच्छते इत्येवम् आशङ्क्य तक्षाधिकरणे किं निर्णीतम् इत्युक्ते कर्तृत्वं भोक्तृत्वम् एतदुभयम् आत्मन्येव भवतु, परन्तु तत् पारमार्थिकमिति न वक्तव्यम्, औपाधिकमिति वक्तव्यम् इत्युक्त्वा पारमार्थिककर्तृत्वनिराकरणाय कर्तृत्वभोक्तृत्वादीनाम् आत्मनि आरोपमात्रेण प्रतीतिः इत्येतत् समर्थनाय तक्षाधिकरणं कृतम्। इत्येवम् एतदधिकरणद्वयमपि साङ्ख्यमतमेव पूर्वपक्षीकृत्य प्राधान्येन प्रवृत्तम् इति अस्माभिः निरूपयितुं शक्यते। पुनः द्वितीयाध्याये चतुर्थे पादे न वायुक्रिये पृथगुपदेशादित्येकम् अधिकरणम्। अस्मिन् अधिकरणे प्राणः इत्येतद् अतिरिक्तमेकं तत्त्वम् अवश्यं स्वीकर्तव्यम् इत्येतत् साङ्ख्यमतं पूर्वपक्षीकृत्य समर्थनं कृतम्। तथा हि साङ्ख्यमते पश्यन्तु 25 तत्त्वानां मध्ये प्राणपञ्चकं नास्ति। परीक्ष्य पश्यन्तु। अहङ्कारात् पञ्चतन्मात्राणि पञ्चमहाभूतानि एकादशेन्द्रियाणि इत्येव। तेषु मध्ये पञ्चप्राणानां गणनैव नास्ति। तर्हि किमिदं पञ्चप्राणानां कुत्र अन्तर्भावः इति पृष्टे साङ्ख्या वदन्ति इन्द्रियाणामेव सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च इत्येवं साङ्ख्यकारिकायाम् उक्तम्। एकैकम् इन्द्रियं स्वकीयं कार्यं करोति, सर्वाणि इन्द्रियाणि मिलित्वा अन्यदेकं कार्यं कुर्वन्ति, तदेव प्राणसञ्चारः इत्येवं प्राणादीनाम् अतिरिक्ततया परिगणनं नावश्यकम् इत्येवं साङ्ख्यमतं वर्तते। तस्य निराकरणं कृत्वा प्राणादिपञ्चकं पृथगेव अङ्गीकर्तव्यम् इत्येतन् निरूपणाय इदमधिकरणं प्रवृत्तम्। तदनन्तरं तृतीयाध्याये प्रथमे पादे अशुद्धमिति चेन्न शब्दादित्येकं सूत्रम् आगतम्। तस्मिन्नपि सूत्रे साङ्ख्यमतमेव निराक्रियते। तत्र किम् आगतम् इत्युक्ते साङ्ख्यमते वैदिकी हिंसा किञ्चित् पापमपि जनयति इति मतं स्वीकृतमस्ति। विहितम् अपि किञ्चित् विहितमपि निषिद्धमपि भवति, विहितमपि भवति। हिंसायाः निषेधोऽप्यस्ति, विधिरप्यस्ति। तस्मात् निषेधबलात् पापमपि भवति, विधिबलात् पुण्यमपि भवति इत्येवं ज्योतिष्टोमादिषु या हिंसा वर्तते तया पापं जायते इत्येवं साङ्ख्यमतं वर्तते। तथा च तस्य पापस्य फलं कुत्र भुज्यते इत्युक्ते यदा परलोकं गत्वा स्वर्गादिलोकात् यदा पुनरागच्छति अस्मिन् लोके तत्र मध्ये यः दुःखानुभवो वर्तते स तु ज्योतिष्टोमकारणीभूतस्य यागस्य मध्ये कृतायाः हिंसायाः पापस्य फलम् इत्येवं साङ्ख्यमतं वर्तते। तदिदं मतं वेदान्तपक्षतः निराक्रियते। तस्माद् वैदिकी हिंसा या वर्तते सा विहितत्वात् तस्याः पापजनकत्वमेव नास्ति इत्येतत् न केवलं मीमांसकानां किन्तु वेदान्तिनामपि मतं तदेव इत्येतत् साङ्ख्यमतं निराकृत्य समर्थनाय अशुद्धमिति चेन्न शब्दात् इत्येकं सूत्रं प्रवृत्तमस्ति। एतावता निराकरणप्रस्तावस्य विषये अहम् उपसंहारं करोमि, यतः अग्रे कुत्र साङ्ख्यमतं स्वीक्रियते इत्यपि निरूपणीयमस्ति अल्पेन कालेन। तत्र च
अग्रेपि यद्यपि साङ्ख्यमतस्य सूक्ष्मं निराकरणम् अधिकरणेषु दृश्यते, परन्तु स्थूलरूपेण एतावदेव साङ्ख्यमतनिराकरणम्। कुत्र तर्हि साङ्ख्यमतम् अस्माभिराद्रियते इत्युक्ते एकं वक्तुमिच्छामि, साङ्ख्यमतं कुत्रापि नाद्रियते इत्येव। साङ्ख्यस्य सकाशात् किञ्चित् तत्त्वं भिक्षित्वा वेदान्तशास्त्रं प्रवर्तितम् इति क्वापि न वक्तव्यं वेदान्तिना सता। किं तर्हि उपनिषत् तत्त्वं निरूपयितुं वेदान्तशास्त्रं प्रवृत्तमस्ति। साङ्ख्योऽपि कदाचित् यदृच्छया उपनिषदुक्तमेव तत्त्वं यदि स्वीकुर्यात् तर्हि तत्र सादृश्यं दृश्यते। एकमेव तत्त्वं साङ्ख्योऽपि स्वीकरोति, असङ्गो ह्ययं पुरुषः। पुरुषस्य असङ्गत्वं साङ्ख्यः स्वीकरोति। आत्मनैव अयं ज्योतिषा आस्ते इत्येवम् आत्मनः स्वप्रकाशत्वं साङ्ख्यः स्वीकरोति, अयमपि स्वीकुर्मः इत्येवम् उपनिषदुक्तं तत्त्वं साङ्ख्यो यदि स्वीकरोति तदस्माभिरपि स्वीक्रियते इत्येतावता इदं साङ्ख्यतत्त्वं भिक्षित्वा अस्माभिः व्यवस्थापितम् इति तु न मन्तव्यमस्ति। तस्मात् साङ्ख्यमतं कुत्रचित् तथा स्वीकृतम् इति तु नापेक्षितम्। उपनिषत् तत्त्वमेव तत्। तथापि साङ्ख्यमतेपि तत् स्वीकृतम्, अस्माभिरपि स्वीकृतम् इति रीत्या कानिचित् तत्त्वानि अस्माभिः निरूपयितुं शक्यन्ते, यथा आत्मनः असङ्गत्वं, स्वप्रकाशत्वम् इत्यादिकं। सत्कार्यवादः तत्र मुख्यः। सत्कार्यवादस्तु वेदान्तसम्मतः इति कृत्वा तत्र आरम्भणाधिकरणे विशिष्य तदनन्यत्वम् आरम्भणशब्दादिभ्यः इत्यत्र तदनन्यत्वनिरूपणाय भावे चोपलब्धे सत्त्वाच्चावरस्य असद्व्यपदेशां नेति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेषात् युक्ते शब्दान्तराच्च पटवच्च यथा च प्राणादिः इत्येतैः सूत्रैः साङ्ख्योक्तः सत्कार्यवादः समर्थितो दृश्यते। इत्युक्ते साङ्ख्यतत्त्वसमर्थनाय इदं नागतं, किन्तु श्रुतितत्त्वं तथा वर्तते। यदि सत्कार्यवादो न स्वीक्रियेत तर्हि जगतो मिथ्यात्वं निरूपयितुं न शक्यते इति वेदान्तिनाम् आशयो वर्तते। एवञ्च यदर्थं साङ्ख्यः सत्कार्यवादं स्वीकरोति तदर्थमेव अस्माभिः स्वीक्रियते इति न। तस्य इतोपि विवर्तवादस्य पीठभूमित्वेन सत्कार्यवादः अपेक्षते। वस्तुगत्या विवर्तवादे एव वेदान्तिनां परमं तात्पर्यं, परन्तु विवर्तवादस्य अवतारिकारूपेण सत्कार्यवादः कार्यकारणभावनिरूपणप्रसङ्गे अस्माभिः स्वीक्रियते। तदा अनिरूपणे सति मिथ्यात्वं विशिष्य ज्ञाननिवर्त्यत्वरूपं मिथ्यात्वं निरूपयितुं न शक्यते इत्येतत् अद्वैतसिद्धौ स्पष्टम्। तत्र सत्कार्यवादाभ्युपगमात् इति लिखितम्। यदि सत्कार्यवादो नाभ्युपगम्येत तर्हि ज्ञाननिवर्त्यत्वं मिथ्यात्वम् इत्यस्य निरूपणाय केचन क्लेशाः भवन्ति। ते के क्लेशाः इति इदानीं वर्णयितुं मम अवकाशो नास्ति, परन्तु केवलं सूचनमात्रं दीयते। तथा च अन्ततो गत्वा भवता जगतो मिथ्यात्वं खलु निरूपणीयं, तर्हि अस्तु सत्कार्यवादो वा असत्कार्यवादो वा किमर्थं तत्र आग्रहः? असत्कार्यवाद एव भवतु, बौद्धमतमेव भवतु इति किमपि न प्रष्टुं शक्यते। यतः श्रुतिस्तु एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञां कृत्वा क्रमेण जगतः प्रपञ्चस्य ब्रह्मणश्च तादात्म्यं निरूप्य तच्च तादात्म्यम् आरोपिततादात्म्यम् इत्युक्त्वा मिथ्यात्वं प्रतिपादयितुम् इच्छन्ती श्रुतिः अध्यारोपापवादन्यायेन यदा जगतो मिथ्यात्वं निरूपयति तत्र अवश्यं सत्कार्यवादं स्वीकृत्य एव गन्तव्यं, न तु असत्कार्यवादं स्वीकृत्य इत्येतत् प्रक्रिया निपुणानां प्रक्रियायां वैदुष्यवतां स्पष्टमस्ति। तन्निरूपणाय अवकाशाभावात् अहं न निरूपयामि इत्येतावदेव। तदुपरि अन्यः कश्चन विशेषः साङ्ख्यमतात् निरूपणप्रक्रिया काचन स्वीक्रियते इति कथनेपि अस्माकं किं तत् अवश्यं स्वीकर्तव्यमित्येकं स्थलं निरूपयामि। कश्चन प्रश्नः, तस्य समाधानं साङ्ख्यमते यथा दीयते तदेव समाधानम् अस्माभिरपि वक्तव्यम् इति स्थितिरस्ति। तत् किम् इत्युक्ते अविद्या परिणमते, अविद्या उपादानं प्रपञ्चस्य इति वेदान्तमते स्वीकृतम्। अविद्या यदि उपादानं प्रपञ्चस्य तर्हि अविद्या परिणमते इति वक्तव्यम्। यदि अविद्या परिणमते तर्हि अविद्यायाः सावयवत्वं वा निरवयवत्वं वा इति प्रष्टव्यम्। यदि अविद्यायाः निरवयवत्वं स्यात् तर्हि अविद्या न परिणमेत। यदि अविद्यायाः सावयवत्वं स्यात् तर्हि सावयवस्य सर्वस्यापि अवयवजन्यत्वं वक्तव्यम् इति कृत्वा अविद्यायाः अनादित्वसिद्धान्तो न स्यात् इत्येवं कश्चन प्रश्नः वेदान्तसिद्धान्तस्य उपरि कर्तव्यः। अस्य प्रश्नस्य समाधानाय साङ्ख्यमते यथा अचेतनप्रधानस्य जगदुपादानत्वं समर्थ्यते सा रीतिरस्माभिरपि स्वीकर्तुं शक्यते इत्येवं साङ्ख्यशास्त्रीयप्रक्रियायाः कश्चन उपयोगः वेदान्तशास्त्रे अस्माभिः समर्थयितुं शक्यते। तथा हि साङ्ख्यमते अचेतनप्रधानस्य अनादित्वं स्वीकृतं। तत्राप्ययं प्रश्नो वर्तते, अचेतनप्रधानं किं सावयवं वा निरवयवं वा इति।
यदि सावयवं स्यात् तर्हि अचेतनप्रधानस्यापि उत्पत्तिर्वक्तव्या, परन्तु उत्पत्तिर्न स्वीक्रियते। तर्हि उत्पत्तिं विनैव अचेतनप्रधानं परिणमते इति कथं निरूपयितुं शक्यते इत्युक्ते तत्र साङ्ख्या वदन्ति अचेतनप्रधानस्य सावयवत्वं नाम किम् इत्युक्ते अनेकात्मकत्वम् इति वक्तव्यम्। अनेकात्मकत्वम् इति वक्तव्यं, न तु आरम्भक अवयवत्वम् इति। यत्र तु आरम्भक अवयवत्वरूपं सावयवत्वमस्ति तत्रैव उत्पत्त्यादिकं वक्तव्यम्। अचेतनप्रधानं तु आरम्भक अवयववत् न, किन्तु अनेकात्मकं भवति। कथम् इत्युक्ते सत्त्वरजस्तमो तमोगुणात्मकत्वेन इदम् अचेतनप्रधानम् अनेकात्मकं भवति। एवञ्च परिणामित्वे अनेकात्मकत्वमेव प्रयोजकं, न तु आरम्भक अवयवत्वम्। आरम्भक अवयवत्वम् इत्यादिकं वैशेषिकप्रक्रियायामेव अपेक्षते, न तु साङ्ख्यप्रक्रियायाम्। तस्मात् अचेतनप्रधानस्य यथा अनेकात्मकत्वमस्ति, अनेकात्मकत्वमेव परिणामित्वे तन्त्रं प्रयोजकम्, अत एव अचेतनप्रधानं परिणमते महदाद्याकारेण इति साङ्ख्या वदन्ति। तद्वदेव वेदान्तसिद्धान्तेपि इयं मूलप्रकृतिः अथवा माया, परमात्माधीना माया सत्त्वरजस्तमो गुणात्मिका इति कृत्वा तत्र तस्याः अनेकात्मकत्वमस्ति, समानसत्ताक अनेकात्मकत्वम् इति वक्तव्यम्। अन्यथा ब्रह्मणोऽपि प्रपञ्चात्मकत्वेन अनेकात्मकत्वं स्यात्, तस्मात् ब्रह्मापि परिणमेत इत्यापत्तिः स्यात्। तद्वारणाय समसत्ताकम् अनेकात्मकत्वं तच्च इति परिष्कर्तव्यं, तच्च मायायाः वर्तते इति कृत्वा माया परिणमते इत्येवं साङ्ख्यमतप्रक्रियाम् अनुसृत्य अस्माभिः निरूपयितुं शक्यते इत्येवं कुत्रचित् साङ्ख्यमतप्रक्रियायाः वेदान्तशास्त्रे उपयोगः कर्तुं शक्यते। एवञ्च कस्यचित् दर्शनस्य दर्शनान्तरे उपयोगो नाम तस्मात् दर्शनात् इदं किञ्चित् तत्त्वं स्वीकरोति इति न, परन्तु अवश्यं निरूपणप्रक्रियायाम् उपयोगः वर्णयितुं शक्यते। इदमेव तत्र इन्फ्लुयेन्स् इत्यनेन निरूपणीयमस्ति। अन्यथा इदानीं न्यायशास्त्रस्य वेदान्तशास्त्रे इन्फ्लुयेन्स् अस्ति इत्युक्ते न्यायशास्त्रस्य तत्त्वं किञ्चित् स्वीकरोति इति न, परन्तु न्यायशास्त्रस्य निरूपणप्रक्रिया, सा भाषा वा, सा रीतिर्वा, प्रमाणोपस्थापनक्रमो वा अन्यत्र शास्त्रे उपयुज्यते इति वदेव साङ्ख्यदर्शनस्यापि वेदान्तशास्त्रे उपयोगः अस्माभिः समर्थनीयः। तच्च अवश्यं समर्थयितुं शक्यते। ये ग्रन्थाभ्यासं कुर्वन्ति तत् तेषां स्पष्टं वर्तते। इत्येवं साङ्ख्यमतस्य वेदान्तशास्त्रे निराक्रियमाणसन्दर्भाः के, स्वीक्रियमाणसन्दर्भाः के इत्येवम् उभयमपि यथासम्भवम् अल्पेन कालेन निरूप्य अहं विरमामि। मया यावदुक्तं तत् निर्वाहकैः निर्दिष्टरीत्या स्वकीयमातृभाषायां मलयाळभाषायां किञ्चित् द्वित्रैः शब्दैः പ്രകാശയിതും ഇച്ഛാമി. വേദാന്തശാസ്ത്രത്തിൽ സാംഖ്യദർശനത്തിന്റെ പ്രഭാവം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും വേദാന്തത്തിലെ അധികരണങ്ങളിൽ സാംഖ്യദർശനം നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കുറേ അധികരണങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചു. ഒന്നാമത്തെ ബ്രഹ്മസൂത്ര ഭാഷ്യത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് 10ഓളം അധികരണങ്ങൾ ശ്രുതി താത്പര്യം വിചാരം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ശ്രുതിവാക്യം സാംഖ്യദർശനപരമാണോ അല്ലയോ, വേദാന്ത ദർശനപരമാണോ അല്ലയോ എന്നിങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ വാക്യങ്ങളെയും ഉദാഹരിച്ച് അതിൽ സാംഖ്യദർശന പരത്വം ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അനേകം അധികരണങ്ങൾ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിലുണ്ട്. ഭാഷ്യകാരനാകട്ടെ പ്രധാനമല്ല നിബർഹണ ന്യായേന താൻ സാംഖ്യമതത്തെ നിരാകരിക്കുകയാണ് എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ നിരാകരണവും ചെയ്യുന്നത്. സാംഖ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രധാനമല്ലനാണത്രേ. പ്രധാനമല്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യുദ്ധത്തിലെ പ്രധാനമായിരിക്കുന്ന പോരാളി, അയാളെ പരാജയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ സ്വയമേവ പരാജയപ്പെട്ടുകൊള്ളും എന്ന ന്യായത്തെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സാംഖ്യനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ വേദാന്ത വിചാരം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബ്രഹ്മസൂത്രകാരനും ഭാഷ്യകാരനും. അപ്പൊ അതില് ഒന്നാമത്തെ അധികരണത്തിന്റെ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെയാണ്. ശ്രുതിസിദ്ധമല്ല സാംഖ്യദർശനം എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്മൃതിസിദ്ധമാണോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ സ്മൃത്യനവകാശ ദോഷപ്രസംഗ എന്നുള്ള അധികരണമുണ്ട്. അതിനുശേഷം സാംഖ്യമതത്തിന്റെ പ്രക്രിയ ഒരിക്കലും യുക്തിയുക്തമല്ല എന്ന് എടുത്തു കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രചനാനുഭവത്യ അധികരണം എന്നുള്ള അധികരണമുണ്ട്. അതിനുശേഷം സാംഖ്യമതത്തിലുള്ള ചില പ്രക്രിയാവിശേഷങ്ങൾ, അതായത് കർത്തൃത്വം ഭോക്തൃത്വവും ഒരേ ഇടത്തിലുള്ളതല്ല, കർത്തൃത്വം മൂലപ്രകൃതിക്കും ഭോക്തൃത്വം ആത്മാവിനുമാണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരു മതം, അത് ശരിയല്ല എന്ന് കാണിക്കുന്ന അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കർത്തൃധികരണം. അതിനുശേഷം സാംഖ്യമതത്തിൽ പ്രാണാദി തത്വങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, അത് തീർച്ചയായിട്ടും അംഗീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, അത് ശ്രുതിസിദ്ധമാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അധികരണം. അതിനുശേഷം വൈദിക ഹിംസയെക്കുറിച്ച് സാംഖ്യമതത്തില് പറയുന്ന അഭിപ്രായം അത് ശരിയല്ല എന്ന് കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അധികരണം. ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകം അധികരണങ്ങളിൽ സാംഖ്യമതം നിരാകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് തന്നെ. പരോക്ഷമായിട്ട് ഇനിയും എത്രയോ അധികരണങ്ങളിൽ സാഖ്യദർശനത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നിരാകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചേതന കാരണവാദത്തെ സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പക്ഷം പ്രധാനമായി മുന്നോട്ട് വെച്ച് അതിനെ നിരാകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൂത്രകാരൻ. ഇനി സാഖ്യമതം എവിടെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നാണെങ്കിൽ, സാഖ്യമതത്തില് വിശേഷേണ നിരൂപണം ചെയ്യുന്ന സത്കാര്യവാദം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിദ്ധാന്തം വേദാന്ത സിദ്ധാന്തത്തില് അതിന് അനുകൂലമാണ്. യദ്യപി സത്കാര്യവാദത്തിൽ വേദാന്ത സിദ്ധാന്തം അവസാനിക്കുന്നില്ല. വേദാന്ത സിദ്ധാന്തം അവസാനിക്കുന്നത് വിവർത്തവാദത്തിലാണ്. പ്രപഞ്ചം മിഥ്യയാണെന്ന് എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തത്തിൽ കൂടിയാണ് വേദാന്ത മതം പരിസമാപിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ മിഥ്യാത്വ സിദ്ധാന്തത്തിന് അനുകൂലമായിട്ട് വിവർത്തവാദത്തിന് പീഠിക എന്ന വണ്ണം സത്കാര്യവാദം വേദാന്ത സിദ്ധാന്തത്തിലും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ സത്കാര്യവാദം എങ്ങനെയാണോ സാഖ്യന്മാർ സമർത്ഥിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ഒരു പടി മേലെ നിന്നുകൊണ്ട് ആ സത്കാര്യവാദത്തെ വേദാന്ത ശാസ്ത്രത്തിലും സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അവിദ്യ പരിണമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പരിണമിക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ അചേതന പ്രധാനം എങ്ങനെയാണോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആകാരമായിട്ട് പരിണമിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ രീതി, ആ ക്രമം സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ആ പരിണമിക്കാനുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് സാഖ്യദർശനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ നമുക്ക് വളരെ സഹായകമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇപ്രകാരം സാഖ്യമതം വേദാന്ത ശാസ്ത്രേണ അത്യന്ത സംബദ്ധം ഇതം യസ്മിൻ അംശേ സംബദ്ധം യസ്മിൻ അംശേ അസംബദ്ധം ഇത്യസ്മിൻ വിഷയെ ഇമം അവകാശം സ്വീകൃത്യ അഹം യഥാമതി നിരൂപിതവാൻ ഇത്യവം ആത്മനഃ ധന്യതാം അനുഭൂയ വിരമാമി. അസ്യ കാര്യക്രമസ്യ യേ നിർവാഹകാഃ താൻ സർവാൻ പ്രണമ്യ അമും അവകാശം ദത്തവതാം സർവേഷാം കൃതേ കൃതജ്ഞതാം വിനിവേദ്യ അഹം വാചം ഉപസംഹരാമി. ധന്യവാദः. നമസ്കാരः. Thank you very much, Acharya, for a very wonderful session and very comprehensive and systematic session. We are very fortunate to have the opportunity to hear you. I request Dr. Shivasenani ji to do English summary of the session. Yeah. Sabhaye namaha. Sri Maheshwaran Nambutiri Mahodaya namaha. Sri Maheshwaran's talk does not bear summarization, but it requires an explanation. It is so dense with so many references. I am taking guidance from his Malayalam summary to skip most of the things he mentioned because each one requires an explanation of 15 minutes or more. Having saluted his Guru, he presented his topic of suitability and opposition of Sankhya to Vedanta in two parts. First, he focused on the non-suitability or the opposition of Sankhya, and then he came to the suitability. In non-suitability itself, he chose to divide it into one part of refutation of Sankhya indirectly in the first chapter. The first chapter or the Prathama Adhyaya of Brahma Sutras is meant to Samanvaya. It discusses various Vishayavakyas from Vedantas and discusses whether it means Brahman or not. And through 5 adhikaranas like Janmadhyadikarana, Ikshatyadikarana, Akshara Adhikarana. Later in 1/3, he mentioned 3 more Adhikaranas. I was not even able to make notes. In all these Adhikaranas, he showed that whenever a Vishayavakya is there, Shankaracharya posits the Sankhyavadi as a Purva Pakshi and makes him ask a question. Hey, why can't this definition fit Pradhana? For example, in Janmadhyadikarana, we have the definition that from where all these creatures are born, which supports all these, etc., etc. That is the definition of Brahman. And the Sankhya-vadin says, okay, Pradhana can fit this. Or in Ikshatyadikarana, again, Pradhana is posited as the Tattin Tadeva Idamagra Asit, that sentence. And the whole point of positing Sankhya as the main opponent is what has been mentioned by earlier speakers as well. The Pradhana Malla Nibarhana Nyaya, which is defeat the main opponent, then other opponents will run away on their own. In this manner, even when there was no need for an opponent, Shankaracharya put up the Sankhya-vadi as an opponent and refuted Sankhya. Then we come to the, we have other things like 1.4, we have Anmanikam, Chamasadikaranam. Total 10 Adhikaranas were stated by him in the first Adhyaya, where technically we don't focus on the opponent. In the second Adhyaya, which is part B of his first part, the Tarkapadam, he went by pada from 2.1, 2.2 to 2.3 and 2.4. And 2.1 is devoted to refuting Sankhya very clearly and openly. Thereafter, various Adhikaranas like
Rasananupathyadikaranam, Kartradikaranam, Takshadikaranam, Pranotpathyadikaranam, etc. were shown where Sankhya was refuted in the Brahma Sutras. I don't have time to give examples given by him, but one thing may be worth mentioning here. For example, when we do yajna, the Sankhyas hold that we get both papa and punya, papa from himsa for the sacrifice animals, whereas Advaita refers to the Vedic Vakya, which says that there is no papa when you do sacrifice in a yajna, right? When you do harm to an animal in a yajna, there is no papa which comes to us. This has been pointed out by him. This also shows the importance of Veda to Advaita. Then, when it comes to concepts in Sankhya that are acceptable to us, Maheshwaranji pointed out all these are Upanishad concepts. It is not that Sankhya proposed them on their own, but wherever Sankhya took Upanishad concepts, they are all agreeable to Advaita. For example, Atman is Asanga, without company, it's alone. It's Svaprakasha, it is self-illuminous, it does not require any other light to make it visible. All these are agreeable to Vedanta as it is, because ultimately Vedanta is based on Upanishad Vakyas. But Satkaryavada requires some special discussion, because Satkaryavada is central to Sankhya and it is also acceptable to Advaita, but not in a central manner, but only as a foundation to Vivartavada. There's also another thing that Acharya pointed out, which is some of the arguments of Sankhya can be taken. For example, we have this Maya or Avidya. It is subject to transformation, that so creation happens. Now, when we say this, the opponent comes back and asks, does it have avayavas? Avayavas are subsidiary elements, or does it not have? In each case, there is a certain refutation. Now, Pradhana was subjected to the same kind of interrogation, and the answer of Pradhana, which is that yes, it does have avayavas, but this avayatvam is these subsidiaries are not like subordinates, but they are anekatmakatvam. That means the nature of being present in many places. That is the subsidiariness of avidya or pradhana. If we adopt such a reasoning, then this attack from Naiyayikas can be easily refuted. That's something that he has taken. Finally, the thesis of other darshanas are not acceptable, but any methods which take us towards our own thesis are perfectly acceptable. This, I hope, is a suitable summarization of a very dense talk by Shri K.S. Maheshwaran Nambudiri Mahodaya. Thank you. Thank you, Shivsena ji, for another very concise summary of a very important talk. Viewers, now moving forward, we have with us our next speaker, Shri Dr. Mahabaleshwara Bhattaji, joining us from Bangalore. He will be speaking on the topic Yoga Vedanta Yoho Parasparaavalambanam, an examination of mutual relationship between yoga and Vedanta. Thank you very much, sir, for agreeing to speak in our session. Before we proceed, I just want to introduce you to our audience. Dr. Mahabaleshwar Bhattji is a highly qualified and accomplished individual with extensive experience in the field of Vedanta, yoga, and spirituality. He has served as the principal of Veda-Vijnana Shodha Samsthana, Samskrita College for the past 9 years and has been the Pracharya of Veda-Vijnana Gurukulam for 13 years. Dr. Bhatt has worked as an Acharya for 14 years and has been a visiting faculty at S. Vyasa University, Bangalore for the past 9 years. He has also trained teachers of Prabodhini Gurukulam and Maitreyi Gurukulam. Dr. Bhatt is a PhD guide in Veda Vijnana Shodha Samstha and is a faculty member there. He is a Vidvaduttama in Advaita Vedanta from Karnataka Samskrita University and has studied under eminent scholars such as Dr. Ramachandra G. Bhatt and Dr. Mani Dravid Shastrigal. Dr. Bhatt has presented research papers in more than 20 national and international seminars on Veda, Vedanta, and Yoga held in different parts of the country. He has participated in around 10 Shastra Goshtis organized by various organizations, and he is also actively involved in service and educational activities
of Manisha Foundation, an organization working with the youth. Again, thank you, Dr. Bhattji. Please go ahead with your session. We are eagerly waiting for it. Shri Gurubhyo Namaha. Yo Brahmanam Vedadhati Purvam, Yo Vai Vedāṃṣa Prahinoti Tasmai, Tamhadevam Atma Buddhi Prakasham, Mumukshuru Vai Sharanamaham Prapadye. Sarvebhyaha Vidvadbhyaha Jignasubhyaha Cha Pranamani Vinivedya Vishishya Saṅkhatakebhyaha Api Pranamani Vinivedya Māmakīna Vishayam Samaya Parinitau Upasthapayitum Ichchami. Yoga Vedanta. Sir, sorry to interrupt you. I think you are using mobile now. Can you please rotate the mobile? Can you please keep it in? Yeah. Please go ahead. Yoga Vedantayoho Parasparaavalambanam iti Māmakīnaha Vishayaha Vartate. Yadyapi Saṅkhatakaihi Prishtam Yoga Darshanasya Parimitih ka Yoga Darshanasya Upayogah kaha ityetad upapadaniyam iti. Kintu शीर्षकम् एवं भवतु परस्परावलम्बनम् इति भवतु इति कश्चन विषयः दत्तः, तदनुसारं विषयाः उपस्थाप्यन्ते. ब्रह्मसूत्रे द्वितीयाध्याये प्रसिद्धम् अधिकरणम् एतेन योगः प्रत्युक्तः इति अधिकरणमाश्रित्यैव सर्वत्र एतस्मिन् विषये चर्चा प्रवर्तते. तत्र पूर्वं स्मृत्यधिकरणे स्मृत्यनवकाशदोषप्रसंग इति चेत् न अन्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रसंगात् इति स्मृत्यधिकरणे सांख्यमतनिराकरणं कृतं. यथा पतितानन्तर उपन्यासे महेश्वरन् महोदयैः उपस्थापनं कृतं, तथा सांख्यस्य निराकरणं तत्र कृतम्. एतेनैव न्यायेन तेनैव निराकरणेन योगदर्शनमपि प्रत्याख्यातं भवति खलु इति तत्र अपेक्षा. एतेन योगः प्रत्युक्तः इति. एतेन नाम सांख्यनिराकरणेन योगदर्शनस्यापि योगस्यापि निराकरणं मतं निराकृतं भवति इति तत्र सामान्यतः स्वरसतः लभ्यः अर्थः. किमर्थम् इयम् आशंका? यतः वेदान्तेष्वपि अर्थात् उपनिषत्स्वपि बहुत्र योग प्रक्रिया अथवा योगांगत्वेन यद् उच्यते योगिभिः तेषाम् उद्धरणं तत्र तत्र दृश्यते. यथा श्वेताश्वतरोपनिषदि त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरम् इति वा, बृहदारण्यके तु प्रसिद्धः अयं मन्त्रः आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मन्तव्यः निदिध्यासितव्यः इति. एवमेव काठकेऽपि श्रूयते, अर्थात् तत्र योगपदेनैव अभिधानं कृतं. तां योगमिति मन्यन्ते स्थिराम् इन्द्रियधारणाम् इति. विद्यामेतां योगविधिञ्च कृत्स्नम् इति वा. इत्थम् उपनिषत्सु गीतायामपि, गीतायान्तु बहुत्र योगः कर्मसु कौशलम् इत्यादि बहुषु स्थलेषु योगशब्दः श्रूयते, उपनिषत्स्वपि श्रूयते. यथा उपनिषत्सु योगशब्दः श्रूयते
तथैव योगशास्त्रे अपि अथ तत्त्वदर्शनोपायः योगः इति तत्त्वदर्शनोपायत्वेन योगः अभिहितः। अर्थात योगिभिः तत्त्वदर्शनं लक्ष्यत्वेन निर्दिश्यते, वेदान्तिभिः उपायत्वेन तत्त्वदर्शनोपायत्वेन योगः आद्रियते। इत्थम् उभयोरपि परस्परम् अपेक्षा वर्तते इति कारणतः उभयोः अपि प्रामाण्यं स्यात् अथवा योगस्य प्रामाण्यं स्यात् इति आशंका। अतः तत्परिहारार्थम् इदम् अधिकरणं विशेषतः अधिकरणम् आरचितं सूत्रकारैः, व्याख्यानं च कृतं भाष्यकारैः। यदि सांख्य निराकरणं क्रियते तत्र सांख्यस्य प्राधान्येन निराकरणं क्रियते, विशिष्य जगत्कारणत्वेन यत् प्रधानमभिहितं तत् न उपनिषत् प्रमाणगम्यम्। उपनिषत्सु प्रधानं जगत्कारणत्वेन न उच्यते इति वक्तुं बहुषु स्थलेषु, इदानीं यथा पूर्वम् उपपादितं तथा बहुषु स्थलेषु बहुषु अधिकरणेषु तस्य निराकरणं कृतम्। योगिनः अपि स्वकीय प्रक्रिया प्रदर्शनार्थं सांख्यैः यत् प्रधानं जगत्कारणत्वेन अभ्युपगम्यते तदेव योगिभिरप्यभ्युपगम्यते। यतः योगिभिः अपि जगत्कारणत्वेन प्रधानम् अभ्युपगम्यते, तत्वशादेव तद्निराकरणेन एतेषामपि निराकरणं भवति। तदंश निराकरणेन समग्र योगदर्शनं निराकृतं स्यात् इति एका आशंका। अथवा यदि योगः तत्त्वदर्शनोपायत्वेन वेदान्तिभिरपि अभ्युपगम्यते तर्हि यथा योगः अर्थात् साधनं यथा प्रमाणं तर्हि तदुपपादितं प्रतिपादितः प्रधानकारणवादोऽपि प्रामाणिकः भवतु इति स्यात् कस्यचन आशंका। अतः तद्वारणार्थं विशेषतः एतेन योगः प्रत्युक्तः इति अधिकरणम् आरचितं, तत्र योगदर्शनस्य निराकरणं कृतम्। अर्थात् भामत्यादिषु अपि, भामती व्याख्याने अपि अस्य विषये ग्रन्थकारैः विमर्शः कृतः। यस्य दर्शनस्य प्रधानः प्रतिपाद्यः विषयः भवति तन्निराकरणं यदि भवति तर्हि तद्विषये तदप्रामाणिकम्। सर्वांशेन तस्य निराकरणं क्रियते इति न अर्थः। तथा योगिनां किन्तु प्रधानः प्रतिपाद्यः विषयः यदि निराक्रियते तर्हि तद्दर्शनमेव अनुपादेयं भवति इति। प्रकृते योगिभिः प्रधानकारणवादः न प्रधानप्रतिपाद्यः विषयः, किन्तु स्वप्रक्रिया प्रदर्शनार्थं जगत्कारणत्वेन किञ्चित् स्वीकर्तव्यं। तत्र सविचार सानंद सास्मितादि सवितर्कादि समाधि निरूपणावसरेपि तस्याः प्रक्रियायाः प्रयोजनमस्ति इति कारणतः, अपि च जगत् कारणं किम् इत्येतत् तु सर्वैः दार्शनिकैः उपपादनीयम्। अतः सांख्यैः यदभ्युपगतं तद् एतैः अपि स्वीक्रियते, किन्तु योगिनां प्रधानः प्रतिपाद्यः विषयः प्रधान कारणवादो न। अतः तदंश सः अंशः एतैः प्रधान प्रतिपाद्यः न इति हेतोः एव समग्र योगदर्शनमेव वेदान्तिभिः निराक्रियते इति न अर्थः। किन्तु
उपायाः ये च अष्टौ यानि च अष्टौ अंगानि योगिभिः उपपादितानि तानि तु वेदान्तिभिरपि अभ्युपगम्यन्ते एव। परन्तु यथा सांख्याः आत्मैकत्वं नाभ्युपगच्छन्ति, पुरुषभेदमभ्युपगच्छन्ति, एवमेव योगिनः अपि पुरुषनानात्वम् अभ्युपगच्छन्ति। अतः द्वैतिनो हि ते सांख्याः योगाश्च न आत्मैकत्वदर्शिनः इति भाष्यकारैः स्पष्टम् उल्लिखितम्। यथा नैयायिकाः अन्ये च द्वैतिनः वर्तन्ते, तद्वत् योगिनः अपि आत्मैकत्ववादिनो न। यदि आत्मैकत्वं नाङ्गीक्रियते तर्हि ज्ञानात् कैवल्यम् इत्येतस्य अंशस्य उपपादनं दुष्यकम्। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मन्तव्यः इत्यादिषु आत्मनः ज्ञानात् यत् कैवल्यम् उपपाद्यते, मोक्षः उपपाद्यते, तदुपपादनार्थं तु आत्मैकत्वम् अवश्यम् अभ्युपगन्तव्यम्। द्वैत अभ्युपगमे अर्थात पुरुष भेदाभ्युपगमे ज्ञानात् कैवल्यम् इत्येतस्य उपस्थापनं कर्तुं न शक्यते। किन्तु आत्मैकत्वं नाङ्गीकुर्वन्ति तद्विषये विरोधः वर्तते इत्यतः सर्वांशेन विरोधः अस्ति वा इति चेत् तदपि न। अतः भाष्यकारैः तद्विषयेपि उच्यते, येन त्वंशेन न विरुध्येते तेन इष्टमेव सांख्ययोगस्मृत्योः सावकाशत्वम् इति। अर्थात येन त्वंशेन न विरुध्येते, कस्मिन् अंशे विरोधो नास्ति? यमनियमादि साधनानां विषये योगिभिः विरोधः वेदान्तस्य न वर्तते। अतः येन त्वंशेन न विरुध्येते, यमनियमादि विषये वा वैराग्यस्य विषये वा, तत्र योगिभिरपि वैराग्यस्य विषये निरूपणं क्रियते। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुषख्यातेः गुणवैतृष्ण्यम इत्यादि सूत्रैः वैराग्यम वेदान्तिभिरपि इष्यते। वैराग्यम चित्तवृत्ति निरोधार्थम योगिभिरपि इष्यते एव। एतादृशेषु इंद्रिय निग्रहः, यमः, नियमः, एते ये अंशाः योगिभिः उपस्थापिताः, तेषु अंशेषु वेदान्तिनामपि सम्मतिरस्ति। यस्मिन् अंशे अर्थात् तत्त्वदर्शनार्थं साधनानि इत्यत्र योगिनामपि तत्त्वदर्शनोपायत्वेन योगोपदेशः इत्यत्र योगिनामपि तत्त्वदर्शनं लक्ष्यं वर्तते इति कारणतः यस्मिन् अंशे विरोधो न वर्तते तदंश ग्रहणे तु योगिनः अपि ग्राह्याः एव। सामान्यतः सर्वेषामपि दर्शनानाम् इदं स्वरूपं भवति। यदा तत् शास्त्रं परिपूर्णं कर्तव्यं तर्हि तैः एते सर्वेपि अंशाः उपस्थापनीयाः एव भवति। जगत्कारणं किम्, आत्मनः स्वरूपं किम्, मोक्षोपायाः के, मोक्षस्य स्वरूपं किम्, एतेषु अंशेषु सर्वैः अपि दार्शनिकैः उपस्थापनं कर्तव्यमेव। तेन क्रमेण योगिनः अपि जगत्कारणत्वेन किञ्चित् उपस्थापयेयुः। अतः प्रधानं जगत्कारणत्वेन तैः स्वीकृतम्। आत्मनः स्वरूपं किम् इत्येतत् तैः उपस्थापनीयम्। अतः आत्मनः नानात्वम् अभ्युपगतम्। किन्तु तेषां प्रधानः यः प्रतिपाद्यः विषयः सः योगांग विषयाः। अतः तस्मिन् अंशे सः प्रधानः प्रतिपाद्यः विषयः, तद्विषये वेदान्तिना विरोधो न वर्तते। अपि च आत्मनः नानात्वम् अभ्युपगम्यते चेदपि आत्मनः यत् स्वरूपं तत्तु वेदान्तिभिः यद् आत्मनः स्वरूपम् अङ्गीक्रियते तत्स्वरूपं योगिभिरपि अभ्युपगम्यते। तत्र विशुद्धत्वं, निर्गुण
निर्गुणत्वम् एते आत्मा निर्गुणः इति एते सर्वेपि अंशाः साङ्ख्यैरप्यभ्युपगम योगिभिरपि अभ्युपगम्यते इति कारणतः तस्मिन् अंशेऽपि वेदान्तिनां विरोधो न वर्तते। किन्तु आत्मनः नानात्वम् इत्यस्मिन् अंशे प्राधान्येन विरोधः वर्तते इति अत्र विवेकः कर्तव्यः। एतदतिरिच्य कश्चन विषयः वक्तव्यः। यतः योग सूत्रे वेदांत साधनानि निरूपितानि अतः एव अनेकैः वेदान्तिभिरपि योगसूत्रस्य उपरि व्याख्यानं कृतम्। योगसुधाकराख्यः ग्रन्थः महात्मभिः सदाशिवब्रह्मेन्द्रैः लिखितः। शाङ्करभाष्यमपि वर्तते इति श्रूयते, तत्तु प्रामाणिकं वा न वा इत्यत्र इतोपि सन्देहः वर्तते। वाचस्पतिमिश्राणां व्याख्यानं वर्तते व्यासभाष्यस्य उपरि। एते सर्वेपि वेदान्तिनः भूत्वा योगसूत्राणां व्याख्यानं किमर्थं कुर्वन्ति? यतः वेदान्तापेक्षित अर्थात् साक्षात्कारापेक्षित साधनानि व्यवस्थित रूपेण प्राधान्येन निरूपितानि योगदर्शने। यद्यपि उपनिषत्स्वपि अनेके उपायाः दृश्यन्ते, परन्तु व्यवस्थित रूपेण निरूपणं तु योगदर्शने वर्तते इति कारणतः यद्यपि आत्मनः स्वरूपविषये वा मोक्षस्वरूपविषये वा विप्रतिपत्तौ सत्यामपि साधनानां विषये सम्मतिरस्ति इति कारणतः अनेके विद्वांसः एतस्य व्याख्यानं कृतवन्तः। अतः अपि योगदर्शनम् उपायत्वेन स्वीकर्तव्यम् इति एतावन्तः अंशाः प्राधान्येन अत्र उपस्थापनीयाः। इत्थं परस्परावलम्बनं योग वेदान्तयोः वर्तते। यद्यपि ते द्वैतिनः, यतः द्वैतं तैः अभ्युपगम्यते अतः अद्वैतिभिः सर्वात्मना इदं दर्शनं सर्वात्मना प्रमाणभूतम् इति तु न वक्तुं शक्यते। किन्तु साधन निरूपणावसरे तु वेदान्तिभिरपि इमानि साधनानि श्रोतव्यः, मन्तव्यः, निदिध्यासितव्यः इत्यादिषु वा अथवा गीतायां तु 6 अध्याये तत् राजयोगः इत्येव तस्य संज्ञापि भवति। तत्रापि साधनानि बहूनि निरूपितानि, उपनिषत्स्वपि निरूपितानि। अतः योग साधनानि तु वेदान्तिभिरपि अभ्युपगम्यन्ते। आत्मनः नानात्वाभ्युपगमात् तद्विषये विप्रतिपत्तिरस्ति। अतः सांख्य निराकरणं यथा अधिकांशेन कृतं तथा योगदर्शनस्य सर्वात्मना निराकरणं न क्रियते इत्येतावता प्राधान्येन मम विषयं परस्परावलम्बनं कथमस्ति इत्येतद् इमं विषयम् उपस्थाप्य अन्ते किञ्चित् 5 निमेषेषु प्रान्तीयभाषया मातृभाषया उपस्थापनं कर्तव्यम् इति सूचनानुसारम् अस्यैव सारसङ्ग्रहः मया उच्यते। ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನಗಳ ಪರಸ್ಪರಾವಲಂಬನ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಪರಸ್ಪರಾವಲಂಬನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಅಂತ. ಯೋಗ ದರ್ಶನ ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪೂರಕ, ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನ ಯೋಗ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪೂರಕ. ಅತ್ರ ಮಯಾ ಕಶ್ಚನ ವಿಷಯः ವಕ್ತವ್ಯः, ಅತಃ ತದಪಿ ಯೋಜಯಾಮಿ. उपेय भावः सर्वत्र शास्त्र प्रपंचे प्रसिद्धः। यथा काणादं पाणिनीयञ्च सर्वशास्त्रोपकारकम् इत्युच्यते, तथा उपेयशास्त्रम् उपायशास्त्रम् इत्यपि विभागः वर्तते। वेदान्तशास्त्रम् उपेयत्वेन वयम् अभ्युपगच्छामः, तदुपायत्वेन सन्निपत्योपकारकं शास्त्रम् इति यदि वयं चिन्तयामः तर्हि तत्र प्राधान्यं भजते योगदर्शनं, योगशास्त्रम्। अतः उपाय उपेयशास्त्र विभागानुसारं चिन्तयामश्चेत्
वेदान्तः उपेयशास्त्रं तत्र सन्निपत्योपकारकं भवति योगदर्शनम् इत्ययम् एकः विषयः प्राधान्येन वक्तव्यः आसीत्। ಅಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತಿಗಳು ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಶಬ್ದ ಪುನಃ ಪುನಃ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಸಾಂಖ್ಯ ಶಬ್ದವೂ ಇದೆ. ಈ ಸಾಂಖ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಶಬ್ದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಯೋಗದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ತತ್ವದರ್ಶನೋಪಾಯ ಯೋಗ ಅಂತ ತತ್ವದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀವೋ ಆ ತತ್ವದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಯೋಗ ದರ್ಶನದ ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆರಡೂ ಒಂದೇ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭೇದ ಇದೆಯೇ ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ. ಹಿಂದೆ ಸ್ಮೃತ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತ್ಯನವಕಾಶ ದೋಷ ಪ್ರಸಂಗ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಆ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯರನ್ನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಿರಾಕರಣೆಯಿಂದಲೇ ಇದರದ್ದು ನಿರಾಕರಣೆ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ನಿರಾಕರಣೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಪ್ರಧಾನ, ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ನಿರಾಕರಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯಾಯ ದರ್ಶನದವರು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯವನ್ನೇ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ನಿರಾಕೃತವಾದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೋಗ ದರ್ಶನದವರು ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ವಿಷಯ ಯೋಗ ಸಾಧನವೇ ಹೊರತುನು ಆತ್ಮನಃ ಏಕತ್ವವೋ ನಾನಾತ್ವವೋ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಜಗತ್ ಕಾರಣ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಚೌಕಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಜಗತ್ ಕಾರಣ ಏನು, ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವುದು, ಮೋಕ್ಷದ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಸಾಧನವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಯೋಗ ಅಂಗಾನಿ, ಅಷ್ಟೌ ಅಂಗಾನಿ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಅದರ ಸ್ವರೂಪವೋ, ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಗಳು, ವೃತ್ತಯ ಪಂಚತಯ್ಯ, ಆ ವೃತ್ತಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ತದ್ ಉಪಾಯಗಳು ಏನು, ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭೇದ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಉಪಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪೂರ್ವಪರವಾಗಿ ಜಗತ್ ಕಾರಣ ಯಾವುದು, ಮೋಕ್ಷದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡದಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಏನತ್ವಂಶೇನ ನೈವಿರುಧ್ಯತೆ, ಅದು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ವಿರೋಧ ಇಲ್ವೋ ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾಯ ದರ್ಶನಗಳು ಉಪಾದೇಯವೇ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏತೇನ ಯೋಗ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಅದರ ಉಪಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ವಿರೋಧ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ವೈತಿನೋಹಿತೆ. ಅವರು ದ್ವೈತ ಮತವನ್ನ ಉಪಸ್ಥಾಪನೆ, ಆತ್ಮಭೇದವನ್ನ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸರ್ವಾತ್ಮನ, ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಧಿಕರಣದ ಸಾರ ಮತ್ತು ಈ ನನ್ನ ವಿಷಯೋಪಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸಾರ. ಅವಕಾಶಂ ದತ್ತವದ್ಭ್ಯಃ ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ ಅಪಿ ಹಾರ್ದಾಃ ಧನ್ಯವಾದಾಃ ವಿನಿವೇದ್ಯಂತೆ. Thank you, Acharya, for a wonderful presentation, for the Samanvaya, and for highlighting the important nuances in the debate about the issue. I request Dr. Shivasenani ji to give an English summary. Sabhaya Namaha. Dr. Mahabaleswara Bhatta Mahodaya Namaha. Having saluted to Brahman, Sri Bhatt started his talk with the title, which is Yoga Vedanta Yoho Parasparaavalambanam. That is giving each of the sciences, yoga and Vedanta, giving support to each other. He later clarified that in Kannada, saying that each is a puraka of the other, each completes the other, in the sense of upaya upeya bhavaha. Upaya is a means, a temporary means. Upeya is the one goal that is desired to be reached by using this temporary means. In this way, Upeya will be Vedanta for this forum, and Upaya will be Yoga. And for those who are focused on Yoga, the reverse is also possible. That is how we presented the relationship between Yoga and Vedanta. In this Smrutyadhikarana of the second Adhyaya of Brahma Sutras, Sankhya has been refuted. And in the next Adhikarana, Yoga Pratyuktadhikaranam, there is one sutra which says, Yetena Yogaha Pratyuktaha. So he posed a question, why is this discussion even being taken up when it is well known that yoga follows Sankhya and Sankhya has been refuted at such great length? Now, where is the need to refute yoga again?
For that, he gave the reasons for that, which is that there are many places where the word yoga is mentioned in the Upanishads, like in the sentence Atma Varya Drashtavyaha Shrotavyaha, etc., or Tam Yogamiti Manyante. In Smritis also yoga is mentioned, where we see in Gita Yoga Karmasu Kaushalam is given. So there can be a doubt whether yoga can be a pramāṇa. In order to refute this misconception, this sutra has been started. That's how the discussion starts. And there he brought in the view of Vachaspati Mishra in Bhamati, where he says, if any one particular aspect of a particular school or philosophy is refuted, it means that that philosophy or school is unacceptable only to that extent, but not totally. On the other hand, if the main thesis of a particular school is refuted, then the entire school is not acceptable. In yoga, the main thesis is not pradhana, the Jagat Karanam of Sankhya, but the yoga angas, the ways to achieve chitta vritti nirodha. Therefore, yoga is unacceptable to Vedanta only to the extent where yoga has been refuted, only to the extent aspects of yoga has been refuted. So the question arises, what are those aspects? There Shankaracharya says, Dvaitinaste Sankhyaha Yoginascha. These Sankhyaha and Yoginaha, they accept manifoldness of Atma, that there are many Atmas. That is the key part of yoga which is not acceptable to Advaita. This is important for both the schools because without that they cannot achieve their main position of Jnana Devatu Kaivalyam. But as Shankaracharya himself made clear, Yenatu Amshena Navirudhyate, right? Whatever aspect is not opposed to our Shastra, that is perfectly acceptable to us. In this manner, many aspects of yoga are acceptable to Vedanta. That is the reason why many Vedantins commented on Yoga Sutra, starting with Vachaspati Mishra, who commented on the Vyasa Bhashya. Vachaspati Mishra, of course, is a well-known Vedantin. Then right up to Sadasva Brahmendra, who wrote the Yoga Sudhakhya. We have many Vedantins commenting on Yoga Sutras. There is also a Shankara Bhashyam, but the authenticity is not known. But suffice it to say that Vedantins also have contributed to the explication of Yoga Sutras. In this manner, there is mutual support between Vedanta and Yoga. They are completely compatible in the context of sadhana, and that is why Yoga is not totally rejected. And that is why Yoga is taken as an upaya towards Vedanta, as a puraka of Vedanta. And we've seen Vedantins further refurbishing the Yoga Sutras. Thus, unlike Sankhya, Yoga is acceptable to a large measure, except in their thesis about the manifoldness of Atman, that there are many Atmans. Thank you. नितिन श्रीधर म्यूट अस्ति भवतः। ओके ओके। अत्र इतोपि एकं योजनीयं, यथा सदाशिवब्रह्मेन्द्राः व्याख्यानं लिखितवन्तः तद्वत् कन्नडभाषायां स्वर्णवल्ली श्रीचरणाः, येषाम् अन्तिके अहमपि बहूनि वर्षाणि आसम्, तैः अपि कन्नडभाषायां योगप्रकाशिका इति व्याख्यानं व्यधायि, अर्थात् सूत्रभाष्यं योगसुधाकरादिकमपि आश्रित्य तेषां स्वकीयानुभवमपि आश्रित्य सूत्रव्याख्यानं तत् कृतं। ये कन्नडं जानन्ति तैः सोऽपि ग्रन्थः अध्येयः इति विनिवेद्यते। धन्यवादः। Thank you, Acharya, and thank you, Shivsenani for kindly agreeing at the last minute yesterday for summarizing several important talks into English. And with this, viewers, we will move on to the next session. Next session is with Vidwan Dr. Jamala Madaka Srinivas ji, who has already joined with us. Thank you, Srinivas ji, for joining for the symposium. We are very fortunate to have you and listen to you on a very important topic. Dr. Srinivas will be speaking on the topic Moksha Marge Nyāya-Vaiśeṣika Darshanayoho Sadhanatva Vimarsha, the role of Nyaya and Vaisheshika in the pursuit of moksha. So just a brief introduction. Dr. Srinivas is the Assistant Professor, School of Shastric Learning in Kavikalaguru Kalidasa Sanskrit University, Ramtek. He studied Nyaya and Tarkashastra under
Shri Ambadipudi Radheshyama Shastri, and then studied Advaita Vedanta under Mani Shastrigal, and has also studied Vyakarana under Shri Ghanti Dattatreya Murtiji. He has completed his Tenali exams in Tarkashastra, and he has appeared for Tenali exams in Advaita Vedanta. He has completed his MPhil and PhD in Nyāya-Shastra, and he has been conferred many awards such as Tarkaratnam and Vidwan Mani by Sri Kanchi Shankaracharya, Shastra Kalanidhi title by Madhya Pradesh State Governor. Thank you again, Srinivasji, for coming to this session. Please go ahead and start the session. Thank you, Nitinji. Shuklam Bharadharam Vishnum Shishvarnam Chaturбhujam Prasannavadhanam Dhyayet Sarvavighnopashantये Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Tatra Mukhya Shirshakam Vartate Adyatana Karyakramasya Yat Ṣaḍdarśanānaṁ Brahmavidyāyāṁ Upayogita एवं मम च विषयः अस्ति न्यायवैशेषिकदर्शनयोः मोक्षोपयोगित्वम् इति। तत्र एवं ब्रह्मसूत्रेषु तत्र न्यायवैशेषिकदर्शनयोः किम् उपयोगिता उत अनुपयोगिता तेषां सीमा च का इति तत्र विषयस्य तत्र प्रविधिर्विद्यते। यथाशक्ति यथामति यथासमयञ्च अहम् अमुं विषयं तत्र स्वीकृत्य यथामति किञ्चित् प्रतिपादयितुं यत्नं करिष्यामि। तत्र आदौ पश्यामश्चेत् किं न्यायवैशेषिकदर्शनानां मोक्षोपयोगिता नाम वेदान्तरीत्या मोक्षोपयोगिता अस्ति वा न वा इत्युक्तौ आदौ तु सन्ति चत्वारः पुरुषार्थाः धर्मार्थ काम मोक्षाख्याः ये च पुरुषार्थाः सर्वैः अपि आस्तिकदर्शनैः अङ्गीक्रियन्ते एव। तत्र मोक्षः नाम किम् अथवा मोक्षस्य स्वरूपं किम् इत्यत्र यद्यपि तत्र प्रभेदः विद्यते, क्वचित् अङ्गीकारः क्वचित् अनङ्गीकारश्च, नाम तत्र स्वरूपे तत्र भेदः एवं साधनेषु च भेदः। किन्तु किम उपयोगिता न्यायवैशेषिकदर्शनानां ब्रह्मविद्यायां नाम वेदान्तरीत्या तत्र उपयोगिता वर्तते वा उत अङ्गीकुर्वन्ति वा इत्युक्तौ यथा एतावत्पर्यन्तं साङ्ख्ययोगविषये उक्तं सर्वांशे तु नाङ्गीक्रियते अंशतस्तु अङ्गीक्रियते इति तुल्यमेव प्रकृते अपि इति वक्तुं शक्नुमः। तत्र मुख्यतया ब्रह्मसूत्राणां यदि अवलोकनं कुर्मः तत्र द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादे महद्दीर्घाधिकरणम् एवं परमाणु जगदकारणत्वाधिकरणम् इति अधिकरणद्वयं दृश्यते, यत्र सुस्पष्टं तत्र वैशेषिक न्यायदर्शनयोः निराकरणं क्रियते। समवायस्य निराकरणेन विशिष्य एवं अन्येषां च तत्र विशिष्य शाङ्कर भाष्यं पश्यामश्चेत् तत्र वैशेषिक सूत्राण्यादृत्यैव तेषां निराकरणं तत्र सुस्पष्टं क्रियते इत्यनेन तु अवगम्यते सर्वांशे तावत् न्यायवैशेषिकदर्शनयोः अङ्गीकारस्तु नास्ति इति। किन्तु तर्काप्रतिष्ठानादित्यादि सूत्रं यत् द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादे विद्यते तर्काप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यविमोक्षप्रसङ्गः इत्यादि सूत्र भाष्यानां तद्भाष्यानां भामत्यादीनाम् अवलोकने तु तत्र तर्कस्य उपयोगिता अस्ति इति क्वचित् अवगम्यते, तस्य सीमा अपि च तत्रैव निरूपितं विद्यते। तर्हि किम् अत्र न्यायवैशेषिकदर्शनयोः उपयोगिता कथमस्ति इत्युक्तौ तत्र विशिष्य न्यायदर्शने तु काचिद् रीतिर् विद्यते, उद्देश्यम् उद्देशः लक्षणं परीक्षा इति। तत्र न्यायदर्शनस्य
विषयोपपादन रीतिः तावदेवं विद्यते। आदौ उद्देश्यः नाम्ना पदार्थ संकीर्तनम् उद्देश्यः इति रीत्या उद्देश्यः, तदुत्तरं लक्षणं, तदुत्तरं परीक्षा च क्रियते। परीक्षायाञ्च अंगतया युक्तीनां पंचावयवादीनां हेत्वाभासादीनाम् अन्येषां सर्वेषां च उपयोगिता तु दरीदृश्यते वादाङ्गभूतानाम्। एतेषाम् अंशानां तावत् ब्रह्मविद्यायाम् उपयोगिता अवश्यं विद्यते। यतः आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्यः इत्यत्र श्रवण मनन निधिध्यासनानि मुख्यतया मोक्षाङ्गत्वेन मोक्षसाधनत्वेन उक्तानि। तत्र द्वितीयं साधनं श्रवणोत्तरं यत् साधनं विद्यते मननं, तच्च किं भवति इत्युक्तौ हेतुभिः अनुमातव्यं मन्तव्यः इत्यत्र इत्यस्य विवरणं दीयते हेतुभिरनुमातव्यः इति। तथा च उपनिषत्सु यदुपदिष्टं ब्रह्मतत्त्वम् आत्मविज्ञानं वा तत्र युक्तियुक्तत्वम् अस्ति न वा इत्यस्मिन् अंशे युक्तिभिः तत्र हेतुभिः अनुमातव्यः इति आत्मा इति। तथा च यतः तत्त्वमस्यादि वाक्यैः यदुपदिश्यते ब्रह्म तच्च अनुभवैकवेद्यम्। वस्तुगत्या तावत् तत्र अनुभवपर्यवसानं भवति मोक्षशास्त्रमिदम्। अतः अनुभवपर्यवसाने मोक्षशास्त्रे अस्ति विद्यायाः तत्र काचित् सीमा। तत्र युक्तीनां तु अवश्यं विद्यते, तथापि युक्तियुक्तत्वं तु अवश्यं तत्र ज्ञातव्यम् अस्ति। तत्र युक्तियुक्तत्वमित्यनेन युक्तयः तावत् याः अथवा युक्तयः इत्यनेन उपलक्षणं युक्तीनां वा अथवा पंचावयवादी अथवा त्र्यवयवादीनां वा उपयोगः यत्र कर्तव्यः तत्र तद्विद्या तावत् विस्तृतरूपेण तु निरूपितं वर्तते न्याय वैशेषिकदर्शनयोरेव इत्यतः अंशतः तत्रस्थ विद्यानां नाम विषयाणां तावद् उपयोगिता तत्र मननान्तर्गततया तावद् अपेक्षते इति तु अवगम्यते। एवमेव तत्र तर्काप्रतिष्ठानादित्यादि सूत्रव्याख्यान अवलोकनेनापि इदं सुष्ठु अवगम्यते यत् केवलतर्कः तत्र तावत् निराकृतः विद्यते। यतः तर्कस्य सीमा तत्र नाम यत् तस्य उपयोगिता तावत् न सर्वांशे किन्तु अंशतः एव तस्य सीमा विद्यते इति तत्र ज्ञायते। अतः श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम् इति आचार्यवचनमपि एतद् उपोद्बलकतया एव ज्ञायते यत् श्रुत्यनुमतस्तर्कः तावत् अभ्युपेयते इति अवगम्यते। अनेन तावत् तत्र सर्वांशे यद्यपि न न्यायवैशेषिकदर्शनयोः अथवा तद्गत विषयाणां वा तत्र अंगीकारः विद्यते, तथापि अंशतस्तु ब्रह्मविद्यायां न्यायवैशेषिकदर्शनानाम् उपयोगिता विद्यते। एवमेव न्यायदर्शने तावत् मोक्षस्य स्वरूपं किम् इत्युक्तौ अत्यन्त तदत्यन्त विमोक्षोपवर्गः इति। एवमेव तत्र वैशेषिकदर्शनेपि अत्यन्त विमोक्षः एव नाम आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः एव इति मोक्षः इति तत्र ज्ञायते। किन्तु अत्र वेदान्तेषु तावत् मोक्षः नाम ब्रह्मभावः, ब्रह्मभावापत्तिर्नाम ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति इति तत्र प्राप्यः नास्ति मोक्षः, किन्तु सिद्धः भवति पुरुषार्थः अयं परमपुरुषार्थः, किन्तु अज्ञानवशात् तिरस्कृतः भवति। तत्र तु प्राप्यः भवति इति अनयोः मध्ये कश्चन विरोधः विद्यते। तथापि इदम् अत्र ब्रह्मभावापत्तिः इति यदुक्तम् अतः एव इदम् अनुभवैकवेद्यम् अस्ति। अनुभवे नैव अनुभवपर्यवसाय ब्रह्मभावापत्तिः इति यदस्ति अनुभवैकवेद्यम्। अतः तत्र तावत्पर्यन्तम् अज्ञाननिवृत्तौ तावत्
ये तर्काः अपेक्षन्ते तेषां तावत् विस्तृत परिचयः वा भवतु तद्विद्या तावत् न्यायशास्त्रे दरीदृश्यते। एवमेव अद्वैतसिद्ध्यादिग्रन्थानाम् अवलोकनेन तु सुस्पष्टम् अवगम्यते न्यायवैशेषिकदर्शनोक्तविषयाणाम् उपयोगिता। अतः साकल्येन पश्यामश्चेत् अस्त्येव न्यायवैशेषिकदर्शनयोः मोक्षोपयोगिता वेदान्तदिशा, अथापि तस्य काचित् सीमा विद्यते इति तु सुस्पष्टम् अवगम्यते। इति संक्षेपरूपेण न्यायवैशेषिकदर्शनयोः उपयोगिता इति विषयमधिकृत्य मया निरूपितम्। अस्यैव कश्चन सारः मातृभाषायामपि यथामति अहं वक्तुं यत्नं करिष्यामि। इवाळ మోక్షోపయోగిత్వం న్యాయ వైశేషిక దర్శనములకు అన్న విషయాన్ని తీసుకొని నేను కొంత నిరూపణ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. I wish to even say that I was not able to give an elaborate based upon the time frame, and even my health is also not that much supporting. So I've given just a very brief this thing about it. ఇప్పుడు న్యాయ వైశేషిక దర్శనముల యొక్క ఉపయోగిత మోక్ష విద్యలో ఎంతవరకు కుదురుతుంది అనే అంశాన్ని తీసుకుని నేను ఇక్కడ యథా సంక్షేపంగా నిరూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. న్యాయ వైశేషిక దర్శనములు ఏవైతే ఆస్తిక దర్శనములు ఉన్నాయో అవి బ్రహ్మ విద్యలో ఎంతవరకు ఉపయోగపడతాయి అనే విషయాన్ని గనక మనం చూసినట్లయితే, బ్రహ్మసూత్రాలను గనక చూస్తే అక్కడ ద్వితీయాధ్యాయం యొక్క ద్వితీయ పాదంలో మహద్దీర్ఘాధికరణము, పరమాణు జగదకారణత్వాధికరణము అని 2 అధికరణాలను గనక అవలోకన చేస్తే అక్కడ న్యాయ వైశేషిక దర్శనముల యొక్క ఖండననే కనిపిస్తోంది. కాబట్టి మొత్తముగా అంటే సర్వాంశముగా తీసుకున్నట్లయితే గనక న్యాయ వైశేషిక దర్శనాలని అంగీకరించట్లేదు. అలాని పూర్తిగా నిరాకరిస్తున్నారా అంటే గనక న్యాయ వైశేషిక దర్శనాలలో ఏవైతే కొన్ని విషయాలను నిరూపణ చేశారో, అంటే యుక్తి విషయంలో కానీ వ్యాప్త్యాది విషయాలలో కానీ, అలాగే ప్రతిపాదన చేసే రీతులు ఏవైతే అవయవము అనే ప్రతిపాదన రీతి కానీ, ఆ పంచావయవ రీతిలోనే ఇంకొంచెం దాన్ని బాగు చేసి త్రియవయవము అనే ఒకనొక విషయాన్ని కానీ, వీటన్నిటినీ కూడా బ్రహ్మ విద్య యొక్క సాధనములలో ఉపయోగాన్ని మనం సుస్పష్టంగా తెలుసుకొనవచ్చు. ఎలాగైతే ఆత్మావారే ద్రష్టవ్య శ్రోతవ్యో మంతవ్యో నిసిద్ధ్యాసితవ్య అనే శృతివాక్యంలో శ్రవణోత్తరం ఏదైతే మననాన్ని చెప్పారో, ఆ మననము అనగానేమి అంటే హేతువుల ద్వారా ఆత్మని తెలుసుకొనటము. హేతువులు అంటే గనక అక్కడ కారణములు, అంటే ఏవైతే బ్రహ్మలింగాలను చెప్పారో వాటి ద్వారా బ్రహ్మ యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి అనేదే అక్కడ మననము అనే శబ్దం ద్వారా చెప్పారు. ఎలా తెలుసుకోవాలి అనంటే గనక అనుమానం అనేటటువంటి ప్రమాణాన్ని అవలంబించి, ఈ అనుమానం అనే ప్రమాణం గురించి ఎక్కడ విస్తృతంగా చర్చ చేశారు అనంటే గనక అది న్యాయశాస్త్రంలో చేశారు. అలాగే న్యాయశాస్త్రంలో చెప్పినటువంటి యుక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటి యొక్క ఉపయోగిత మనకి వేదాంతంలో కనిపిస్తోంది. అలాగే న్యాయ పరిభాష ఏదైతే ఉన్నదో, న్యాయశాస్త్రం యొక్క భాష ఏదైతే ఉన్నదో అది సుస్పష్టంగా అద్వైత సిద్ధ్యాది గ్రంథాదుల్లో మనకి కనిపిస్తూనే ఉన్నది, వాద గ్రంథాలలో. ఇలా సాకల్యంగా చూసుకున్నట్లయితే గనక మొత్తముగా న్యాయ వైశేషిక దర్శనాలకి బ్రహ్మ విద్యలో ఉపయోగిత లేకపోయినప్పటికీ అంశతః ఎక్కడెక్కడైతే బ్రహ్మ విద్య యొక్క సాధనములలో ఏ అంశములలో అయితే గనక న్యాయశాస్త్రము లేదా వైశేషిక శాస్త్రములో చెప్పబడినటువంటి అంశాలు ఉన్నాయో వాటిని మాత్రము స్వీకరించడం అనేది ఖచ్చితంగా ఉన్నది అనేది ఇక్కడ సారాంశంగా చెప్పవచ్చు. If I have to even summarize in English, the role of Nyāya-Vaiśeṣika Darshanas in the pursuit of moksha. So that is the topic.
So if we actually see the Brahma Sutras, we have two adhikaranas specifically in the second pada of the second adhyaya, that is Mahaddirghadhikaranam and Paramāṇu Jagatakaranattvadhikaranam, wherein Nyāya-Vaiśeṣika Darshanas are refuted. The basic concepts of Nyāya-Vaiśeṣika Darshanas are refuted. So by looking these adhikaranas, we can definitely say that in all, as a whole, Nyāya-Vaiśeṣika Darshanas are not being accepted by the Vedantins, but that doesn't mean that the parts of or concepts, all the concepts of Nyāya-Vaiśeṣika Darshanas are being refuted in the Vedanta. We cannot say this because there are certain concepts that are taken from Nyāya-Vaiśeṣika Darshanas as needed tools in order to achieve Brahmavidyā, such as the logic and Panchavayava system, or even the Shastric language. If we see the technical language, the role of technical language, which is conceptualized in Nyāya-Vaiśeṣika Darshanas, is definitely being used in Vedanta, even in the works like Advaita Siddhi and so on. So we cannot say that in whole that nothing from Nyāya-Vaiśeṣikas is useless in Brahmavidyā. But yes, definitely some of the concepts of Nyāya-Vaiśeṣika Darshanas are useful in Manana, especially Shravana, Manana, and Nididhyasana. There are three steps towards Brahmavidyā, Brahmavidyā. So in the second step, Mananam, you definitely need concepts from Nyāya-Vaiśeṣika Darshanas. So in this way, the Nyāya-Vaiśeṣika Darshanas and Brahmavidyā go hand in hand. Wherever needed, Brahmavidyā will definitely need the concepts from Nyāya-Vaiseshikas, but in whole, as a basic concept, the understanding of the what you call the nature of moksha or other aspects, other main fundamental aspects, they both differ. So this is how I wish to summarize my talk, and I definitely thank Advaita Academy for giving me this opportunity to share my thoughts on the talk. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Srinivas ji, for taking time despite your bad health and summarizing it 2 languages, not just one. Thank you very much for a very concise and systematic presentation on an important topic. Viewers, moving on, our next speaker is Dr. Nori Shivasenani ji, who was kind enough to provide English summaries for the 3 talks before. And he will be presenting his talk in English itself, and he will be presenting a mother language summary at the end. So his topic is Samanvaya of Vyakarana, Darshana and Vedanta. And just before I open the floor, I'll just give a brief introduction. Dr. Shivasenani ji is an MBA from IIM Ahmedabad, who is presently working as data science manager in Microsoft at Hyderabad. He hails from a traditional family, and he has studied Sanskrita formally by taking a sabbatical work. He completed his MA in Sanskrit as a gold medalist from Osmania University, and then he did his MPhil in translation studies from University of Hyderabad, studying Sanskrit to English translations in Vedanta. His PhD was done in the area of philosophy of grammar and Advaita Vedanta. It was completed under the guidance of Mahamahopadhyaya Professor Korada Subramanian ji in 2016. And under Korada ji, he has extensively studied Vyakarana and Mimamsa as well as Vedanta. Following the footsteps of Mahamahopadhyaya Korada ji and the traditional framework, Shivasenani ji also uses the holistic approach to
to a given issue, applying concepts from all the Vidyasthanas and not restricting himself to one particular field of study at hand. His areas of interest include Vedic studies, Vedanta, Vyakarana, Mīmāṃṣa, and Dharmashastra. Thank you, Shivsenanaji, again for giving your time and sharing your knowledge with us. Please go ahead with the session. Sure, thank you, Nitinji. Let me share my screen. Please let me know if my screen is visible. Yes, it is visible. Yeah. Please go ahead. Yeah, thank you. Om Namo Brahmadibhyo Brahmavidyā Sampradaya Kartrubhyo Vamsharashibhyo Mahadbhyo Namo Gurubhyah Narayana Samarambham Vyasa Shankara Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Enakshara Samam Nayam Adhigamya Maheshwarat Kritsnam Vyakarana Proktam Tasmai Paninaye Namaha Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Lokashankaram. I'm very fortunate to be in the same stage as my revered teacher, Mahamahopadhyaya Brahmasri, Professor Koradu Subramanian Garu was there. In this, if there's any merit in whatever I say, please take it as the light reflected from the sun that Koradaji is. However, all the mistakes are mine. They are the defects of the reflecting material. It is not really good enough to absorb everything. I also note with a lot of pleasure that on the same stage, we have Dr. Arjun, who was my Sahadhyaya in University of Hyderabad. And in a very curious case, Brahmasri Jamalamadaka Srinivasa also was my Sahadhyaya in Surabharati when he was very young, actually a kid. Similarly, I share a very good relationship with Professor Paturi Nagaraj Garu, both of us having studied Vyakarana in our academics. So in some senses, it is like I feel very much at home. I thank Nitinji for giving me this opportunity. Nitinji, I have one more request of you. I may overshoot my time, so please do alert me at each of these three topics. I want to cover in three parts. First, my title of this is Samanvaya of Vyakarana, Darshana and Vedanta. Many people know Vyakarana as a Vedanga, but not as a Darshana. In fact, I would say that it is the first Vedanta, even before Shankaracharya wrote Bhashya. So I propose a Samanvaya of these two Darshanas. So I'll give a brief introduction to what Vyakarana Darshana is. Then I'll explore what the relationship between these two Darshanas is. And then I'll conclude. So Nitinji, please do alert me if I spend more than 10 minutes on each and any of these three topics. Okay, sure. Yeah, thank you. So as you can see, the topics are huge. In Vyakarana Darshana, I'll cover the key tenets of what Shabda Brahma is, what Spota is, what Shaktis are, specifically the Kala Shakti, which is the Shakti behind creation, what Mukti is according to Vyakarana, and what is Shabda Purva Yoga in Vyakarana. So Vyakarana is both Vedanga and a Darshana. In fact, Mahabhashya, the commentary on Ashtadhyayi, has two intertwined streams called āstika and Prakriya Bhagas. Anybody who studied Mahabhashya will understand that immediately. Patanjali expounded this school in Mahabhashya through the āstika Bhagas, the meaning part. And Bhartrihari presented a systematic treatment in his book Vakyapadiyam, which has three kandas, Brahma Kandam, Vakya Kandam, and Pada Kandam. If you look at the contents of Pada Kandam, you'll understand very briefly the scheme of Bhartrihari, which starts with Jati Samuddeshaha, then goes to Dravya Samuddeshaha, Sambandha Samuddeshaha, Bhuyo Dravya Samuddeshaha, Guna Samuddeshaha, Dik Samuddeshaha, Sadhana Samuddeshaha, Kriya Samuddeshaha, Kala Samuddeshaha, Purusha Samuddeshaha, Sankhya Samuddeshaha, Upagraha Samuddeshaha, Linga Samuddeshaha, and Vritti Samuddeshaha. If you see language, these are all really concepts of language, and this looks like a theory of, table of contents for a theory of language, right? What is a class in language? What is an entity? What are qualities? What are directions? What is space? What is time? What is action, and so on and so forth. After Bhartrihari, we have various authors. Harivrishabha, who is seen as non-different from Bhartrihari himself, or some people treated him as differently. And then we have Mandana Mishra, Punya Raja, Hela Raja, Kayyata, Bhattoji Dikshita, Kaundabhatta, and Nagesh are the later exponents of this school. So this is a full-fledged darshana in its own right.
and with many writers continuing expansion of this particular school. For example, Nagesha wrote in the Navya Nyaya style that Jammal Srinivas ji talked about earlier. The key tenets are already familiar to us. Shabda, Artha, and the relationship is Nitya. We already covered this in the talk on Mīmāṃṣa by Dr. Ganesh Ishwar Bhatt. Vedas are Apaurushaya and is a source of knowing the ultimate. Again, this has been covered in the Mīmāṃṣa part, so I don't have to spend much time on it. The new part is that Artha is Bauddha, that conceptual. What it means is that, for example, for a Nyāyika, if you say Ghataha Asti, there is a pot, there has to be a pot, right? There has to be a physical pot, only there you can talk about a pot being there. But for a Vyakarana, the pot is a conceptual pot. The idea of pot is a pot, right? So this pot exists in his buddhi, right? The astitva of the Ghata is Bauddha. That's the meaning of Artha is Bauddha. And this is not so difficult to imagine. In daily language, we see that, for example, in Hyderabad, there is an area called Liberty, right? Where is TTD office in Hyderabad? It is in Liberty. Now, why is this area called Liberty? Long time ago, 1950s, there was a theater called Liberty. That theater is no longer there. It has been completely razed down to ground. For the last 50 years, there's no theater, but still the area is called Liberty, right? So there is no pot, but we all refer to the pot. That happens very often in language. So it is not as difficult or as abstract as we think. We do use it daily. Then Vyakarana also says that there is something called pratibha, an aspect of intellect. It cannot be explained further. And it is the form of, it has the form of arthabodha. It is caused by abhyasa and earlier births and limits comprehension. So this pratibha is the reason why a fish can swim from birth, why peacock has that kind of form, and so on and so forth. This is a natural ability. And this natural yogyata is behind many of the positions of Bhartrihari. One more thing is that Vyakarana, like Nyaya, is a common tool for all schools. We cannot do any Shastra without Nyaya. We cannot do any Shastra without Vyakarana. Any Sahityam also, for example. So Vyakarana is very careful. They are not insistent on one path, but they reconcile different schools. So, for example, there is something called Jativada and Dravyavada. And Vyakarana's happily accept both Vadas. So the Jativada says that, ultimately what is meant by a word is only the particular class. Okay, when we say Gauhu, the Gotva Jati is what is being referred to. In Dravyavada, we say no, the entity called cow is being referred to. But for a grammarian, he is happy with both of them. He'll explain how language works with both these things. So these are some of the key tenets of Vyakaranas. Their highest principle is Shabda Brahman. And I really don't want to spend too much time on this because we'll keep coming back. It sounds very similar to what we have, how Brahman is described in Advaita. In fact, many of this I'll keep repeating the next one. Know for the time being that this Brahman is not very different from the Brahman of Advaita. Spota is something which is slightly different, which needs some explanation. According to Bhartrihari, he discusses three aspects of Shabda called Pashyanti, Madhyama, and Vaikhari. You will see one is missing called Para, but we'll reserve that for later discussion if we come to that. This Pashyanti is discernible only to yogis. Madhyama, which is in Buddhi, it is really as one without any temporal divisions. And Vaikhari is what is spoken and heard. So what this Madhyama means is that you would have heard of the Eureka movement or some great man writing the plot of a novel on the back of a napkin. Or when you want to write a long book or a long essay, you don't type out 10 pages or 20 pages or 40 pages, right? You grasp the essence of it in a very small form, maybe in one A4 size paper. What is really at play is Madhyama. In Madhyama, all your thoughts are there without any divisions and as one. And like in a flash, we talked about Pratibha also, right? Like in a flash, the entire book appears in front of you. And lo and behold, in the next 3 to 4 months, you're simply translating this flash. You're really filling it up. That's how Spota works. The reason why we gave the name Spota to this is that it's an explosion, right? That it all occurs in one flash. And then the idea keeps developing. So this is at the crux of the theory of communication of grammar, that whatever we see, the Vaikhari part, it's only a small tip, right? Behind it, all this prakriya goes on. So
the way communication happens according to Spota is, first the speaker has in his mind some object to communicate. At this stage, this is in the form of Spota without any order in its varnas, etc. Then he chooses appropriate vicarious sounds to illuminate this Spota. The vicarious sound is heard by the listener, and it again triggers the exact object that the speaker had in his mind. Okay, so this is how Shabda communicates. So this is one of the core theories of Vyakaranas. Then the Vyakaranas hold that there are many Shaktis. Atman and Brahman are non-different, are both of the nature of Shabda. Brahman is one and is also seen as manifold. This is due to different Shaktis of Brahman, but Brahman is non-different from his Shaktis. For example, we know about the different Karakas like Kartrukarakam, Karmakarakam, etc. All these are seen as Shaktis of this particular Dravya. For example, you say Ghataha, Ghatam, Ghatena, etc., Ghataya. These are different aspects of the same Ghata. Similarly, Brahman has different Shaktis. In fact, these Karakas are also seen as Shaktis of Brahman. For a number of Shaktis are recognized, and all manifoldness is explained through these Shaktis. Amongst all these Shaktis, Kala Shakti is the most interesting. According to Vyakarana, the seen world is a projection of Shabda. Right? It's a projection. And who is the projector? How is it really operating? Here, Kala Shakti is what is steps in to explain this. Kala Shakti is actually one, but parts are imposed upon it. Kalas are imposed upon it. The source of differences in Brahman, the Bhava Vikara, what we call Jayate, Vardhate, etc. These 6 modifications, these really resort to the Kala Shakti of Brahman, upon which manifoldness is imposed. Okay, so first, time, which is one, is split, and then afterwards we have one entity also split into many in space. This way, expansion in both time and space are explained. And the Kala Shakti is compared to a Sutradhara of the Loka Yantra, who pulls the strings of some and releases others, thereby causing difference in the world. If this Sutradhara pulls up one string, that man's time is up, and he lets another get some more slack, or releases that, he has more time left. This is how we have to really imagine this. And this way, in the Kala Samudesha, we see that the creation of this world and operation of this world, which is in the very unreal plane, is explained through the Shakti of Brahman called Kala Shakti. Mukti is Saijya, union with the great bull which resides in every being. Moksha is also spoken of as attaining Paramatman. This state is described as without end, Brahmamrutam. There is no end to this particular state. And this is exactly the same as in Advaita. And the sadhana is called Ṣaḍdarśana. So if you look at Vyakarana, if you ask anybody, why do you study Vyakarana? We say that to differentiate sadhu shabdas from asadhu shabdas, to get the correct form of the word. And many sishtas do not ever utter an asadhu shabda, because every time an asadhu shabda is uttered, we get some papam. And when we utter a sadhu shabda, we get punya. That's what's called abhyudaya in Vyakarana language. That's why you see in modern text and linguistics, there are improper forms are given with an asterisk form. Whereas in grammar books in Sanskrit, the improper form is never given, because a sishta like Bhattoji Dikshita can never ever utter a apashabda. Right? So Vyakarana is all about getting the form of words right. And by using the correct forms of words, our abhyudaya increases. This is very similar to doing karma kanda, wherein our chitta suddhi happens in Vedanta. Now, once one is samskrita by shabda, once one is refined by shabda, one attains siddhi of Paramatma. This is the scheme of Vyakarana and attaining moksha. So we wonder how this is possible to do this. There we have to remember one thing. When we say Gauhu, initially we believe that we are intending to mean the Gotva Jati, right? But upon further reflection, we will know that the substratum for the Gotva Jati is also Brahma, right? So Brahman is the Mahasatta, which has become manifold, as it's said in Upanishad, Bahusyam Yayeti. In that way, all the manifoldness has its substratum as base as Brahman. And by being Samskrita by Shabda, by thinking about Shabdas, we slowly understand that all the Shabdas ultimately have their purport only in Brahman. Right? This idea is supported by Ramanujacharya, by Nagesha Bhatta, and so on and so forth. We think that we have different names for different entities, but for the yogi, they all become one. Right? It is through that reflection, right, that we attain Paramatma in the Marga of Vyakarana. That's why this is called Ṣaḍdapurva Yoga or Ṣaḍda Yoga. Right?
Therefore, it is said that Vyakarana is the first step on the ladder to salvation. And he in fact says, Ajihma Rajapaddhatihi, the royal highway to salvation. Right? So the use of correct Shabdas and reflection of Shabda to know its true form, these are the two components that a sadhaka ought to follow as per Vyakarana Siddhanta. I just leave with one shloka to say that many people think that Vedanta expositions, Vedanta writings started with Shankaracharya, apart from Veda. But you just look at this one shloka from, this is Dravya Samuddesha, I think. Yatra drashta cha drishyam cha darshanan cha vikalpitam asyaivarthasya satyatvam sitaha trayanta vedinaha. Right? Those who know Vedanta, trayanta vedinaha. Trayi is Veda, trayanta is Vedanta. Trayanta vedin is somebody who knows this Vedanta. That means the Vedantins are seeking refuge, are taking resort to the truth of such an entity in whom the difference of seer, seen, and seeing is not superimposed. And this is not coming from any Advaita Vedanta work. This is coming from a Vyakarana work from Bhartruhari's Vakyapadiyam. And clearly, we talk about Vedanta here, right? So with this, I end the introduction to Vyakarana and start with the relationship with Vedanta. Here, I would like to cover the philosophy of language and the language of philosophy, the ultimate principle Brahman, how there is Samanvaya, the reality of the world, the process of creation, Shabda Nityatva, and how Veda is the only source and is also an Upaya, Mukti, and finally, one second, I need to remove this, rejection of Spota in Vedanta. Okay. We have a philosophy of language. That's what Spotavada is. And we also do philosophy in a language, right? Whether it is English, Sanskrit, Telugu, Greek, or whatever. So philosophy needs a language. And yet language falls short of describing Brahman. For example, we have this famous Taittiriya Shruti, Ito vacho nivartante aprapya manasa saha. Right? This is also cited in the Brahma Sutras in 3.2.7. When the seer and seen are the same, how can language operate? You know, we are talking about a subject and a predicate, and there being difference amongst them, right? So we need really a philosophy of language or a theory of language to understand how language operates, and only then we can explain our various positions very clearly. There are broadly three theories of language available in the Indian Darshana system. It is from Vyakarana, Mīmāṃṣa, and Nyāya. Sorry about the typo there, it ought to be Mīmāṃṣa. So each of these three posit their own slightly different theories of language. And in the last 1,000 years, Navya Nyāya, which is a combination of Nyāya and Vaiśeṣika, has taken precision in language to very different heights, so much so that it no longer feels like a language. My good friend Dr. Arjun actually did his PhD just trying to decipher the meaning of one definition in Navya Nyāya pictorially, because through words it's difficult for normal mortals to understand. There's a level of precision that has been observed, and each of them offer a different theory of language. And if you look at any Khandana Mandana, it is done resorting to this underlying theory of language, whichever we take. Now, so the theory of language is so important, and Vyakarana offers a theory of language. Let us examine how that agrees with the core principles of Vedanta. Now, I'll just read out some descriptions of Brahman from Vyakarana. This is not from Vedanta, okay? Brahman is one. This is Bhartruhari saying, without beginning, without end, and is imperishable. Brahman has many Shaktis, is not different from its Shaktis. Brahman is seen to have various states like birth, etc. due to Kala Shakti. The world is a transformation. I should actually have said apparent transformation. Vivarta of Brahman. Veda is a reflection of Brahman. Brahman is real, pure, of the nature of knowledge alone, and in the form of Pranava. Brahman is alone, Kevala, is the source of Vedas, has Veda as its body. Brahman is beyond difference of forms and actions, and is pure illumination, beyond Vidya and Avidya. Brahman is described as Mahasatta, the Jati amongst the Jatis, and that it is seen as many Jatis when associated with adjuncts. If I don't say that the source is Vyakarana and simply give these statements, I'm sure everybody will accept them that they are from Vedanta, at least those who have not studied Vedanta in depth. This description of Brahman from the Brahmakanda are completely acceptable to Vedantins. There are further descriptions from the Dravya Samuddesha, right? Where the words Atma, Vastu, Swabhava, Shariram, and Tattva are all synonyms of Dravya. It is said to be eternal.
true entity Brahman is determined by the unreal ones, which have a similar form, right? The tradition received from elders is that there is no difference between tattva and atattva. Sarvam khalvidam Brahma. Eternal tattva itself is thought of as atattva due to improper consideration, that is avidya. The undifferentiated tattva itself obtains differentiation, right? There is no difference based on time. That which remains when all forms are withdrawn is the truth, eternal Brahman. It neither exists nor does it not exist. It is neither one nor is it different. It is neither commingled nor in a separate state. Neither is it modified nor is it other than modified. So all these things we have in neti, etc., right? It is not and yet it is known. It is one and yet many. It is commingled and it in separate forms. It is a modification yet unmodified. Okay, and so on and so forth. We have definitions of Brahman which completely agree with Vedanta. Right? Vyakarana and Vedanta do not differ at all when it comes to Brahman. That Ṣaḍda is Brahman is acceptable to Vedanta. Their opposition is to the proposition that Ṣaḍda alone is Brahman. Right? So the problem comes about what Brahman is it Ṣaḍda or not? Otherwise, there's absolutely no difference, as you can see here. If you look at the reality of the world, right? I put it in quotations because I don't want to say it is completely illusory, because mithya in Sanskrit does not translate completely as illusory, right? It doesn't have atyantika, what do you call, reality, so to speak. So if we come back to Vyakarana, which says that Brahma is actually one, but parts are imposed on it. This world is an apparent transformation, vivarta of Ṣaḍda Brahman. Okay, like the apparent appearance of an object of dream, the perception of the one unchanging entity in a different form with false divisions as if different from it is vivarta. This is the definition of vivarta from the Svopajña Vritti of Harivrishabha on the same karika, right? If the world is revealed by speech in the wakeful state, in the dream state, speech also becomes the object of all activity, as all cognition is dependent on language. This is a very powerful statement. It is also called relativism of language, etc. in Western philosophy. But our ability to grasp the world is limited by language. In fact, all our cognition is dependent on language, right? So this ability of language to project things is independent of whether the object exists or not. Because even an object like circle of fire, alata chakra, you would have taken Diwali sparklers, where you take a sparkler and make some shape, some people write their name. It is one sparkler, right? But we can see as if it is going in a full circle. This is the alata chakra. It does not exist at all in reality, but our mind makes it up. Similarly, we have Aditya Gati, etc. So when we talk about the reality, it is seen that mind is the one which really shapes this reality, and mind is limited by what language says. If there is one entity which is all pervasive, which is sitting with me and which is sitting with you, but we don't know the name for it, we don't know the concept of it, we can't even discuss it. Maybe it is there, I don't know, right? Somebody is calling it string theory, somebody is calling it Brahman, somebody is calling it something else, Shunya, Anatta, whatever. If we don't have a name for it, we can't even discuss it. If our language does not grasp this entity, our mind does not grasp it. That's the reason why Vyakarana says the entire world is projected by Ṣaḍda. So the process of creation is, in Advaita, it is due to Maya. Usually the creation summarized in Sankhya is the usual explanation. In Spotavada, it is through Kala Shakti, as I just said. So in both schools, this is a Shakti of Brahman, whether it is a Maya or Kala Shakti, and it is covered by the term Avidya. One particular thing which is very striking is, in Adhyasa Bhashya, Shankaracharya says, Avidyavad Vishayani Pratyakshadini Pramāṇāni Shastrāni cha, right? And in the Vakya Kandam, Bhartrihari says, Shastreshu Prakriya Bhedaihi Avidya eva upavarnyate. Right? Both of them accept that all Shastras are with Avidya, are in the realm of Avidya only. Right? So this is the kind of samya between Vedanta and Vyakarana. Ṣaḍda is very important for Vedanta, Mīmāṃṣa and Vyakarana. We already saw this in Vyakarana. For example, in other orthodox schools like Nyāya, Dr. Arjun talked about this. Udayana proved the existence of Ishvara. That is, Udayana used reasoning to say Ishvara exists. There's also a famous shloka about Udayana going to Puri Jagannath temple. Whereas Mīmāṃṣakas, Vyakarana's and Vedantis, for them Ishvara exists because it is said so by the Veda.
Veda is the key source of understanding Brahman, knowing that Brahman is. In fact, that is the difference between Advaita and Bauddha. In the Buddhist term, they accept Veda, therefore they can describe this Shunya in the same terms as we describe Brahman. But because they don't have faith in Veda, they don't use the term Brahman. Whereas we say that Veda says Brahman is there, therefore Brahman is. Right? That's why the Shabda Nishatva is very important. Therefore, Kumarala in Shlokavartikam says, Tasmat Veda Pramanartham Nityatvam Sadhyate. He focuses so much on Nityatva because that is tied to Veda Pramana. And of course, in Vyakarana, we have this famous statement, Siddhe Shabdartha Sambandhe Lokataha Lokatortha Prayukte Shastrena Dharma Nirnayaha Yatha Laukika Vaidikeshu. In Advaita also, we have the same thing in two sutras. I've quoted them here. Shabda iti chenna atha prabhavat pratyaksha anumana abhyam. I'm sorry about this typo here. It could be Mahaprana. Tayeva nityatvam. This is also maintained in Vedanta. I'm not going more into why Shabda Nityatva is important for Pramanata. Now, these three schools are very similar, we said. Your second 10 minutes is up, so I just okay, sure. Let me go faster. For Advaita and Vyakarana, Veda is the only source of knowing Brahman, right? So, in this particular sutra that I've quoted here, the Brihadaranika Smriti is given, right? Which is Atra Pita Apita Bhavati and so on up to Vedaha Avedaha. That means Veda is useful for both Vyakaranas and Vedantis only till the dawn of knowledge. It's an upaya. Upaya is something like a scaffolding which you put up to build the roof or to go up a building. But once the building is made, you throw it away. Right? In Telugu, we call it Erudati Tappadagaletam. Right? So use a small whatever thing to cross a boat kind of thing, bamboo raft to cross a stream, and after that you burn it because you have no more any use for it. Veda has such a status in both Vyakarana and Advaita. Right? It very clearly says Prapti Upayaha Anukarasya Tasya Veda. Tasya is Brahmana here. So Vedanta and Vyakarana are the only schools which explicitly acknowledge that Veda is an Upaya. Moksha is very similar in both of them. It is attainment of Brahman through removal of avidya, and which is facilitated by accumulation of punya or abhyudaya. And in Vedanta, we stress on injunctions of Veda. Vyakarana additionally says use the correct forms of Shabda. As already stated, Spota has been rejected by Shankaracharya in the Devatadhikaranam. This rejection occurs in the first Adhyaya. It is devoted to Samanvaya and not the second Adhyaya devoted to refutation. This is one note. And this refutation is non-critical. What do you mean by non-critical? If Spota is not accepted by Vedanta, there is no harm done to Vedanta's key thesis. But they simply follow the Varnavada of Mīmāṃṣa. Right? There are two possible reasons given for this. One is called Pratikopasana, and the other one is that maybe Shabda Brahman should be posited as the lower Brahman of Advaita. What is Pratikopasana? I'll just tell. In Brahma Sutras 4.1.4 and 4.1.5, this Pratikopasana is described. Pratika is an image, is a symbol. For example, Sun, Akasha, Agni, all these are the Pratikas of Brahman, right? In all these, the Upasaka should not think of himself as non-different from the Pratika, but rather, see, for example, we say in everyday Sandhyavanam, Asau Aditya Brahma. Then we should think ourselves as, when we want to think of ourselves as, Aditya, it should that we should treat this Aditya as Brahman and should treat ourselves as non-different from Brahman, but not focus on the Pratika. Okay. Aditya can be viewed as Brahman, but not the other way around. That is the important part of 4.1.5. Right? So the problem for Vedantins with Vyakaranas is you people go and say that Brahman is Shabda. That is not acceptable. Shabda is Brahman. We are completely happy. Right? The Pratika can be Brahman, not an issue at all. So this is one difference. The reason why Shankaracharya mildly refuted this particular thing. The other one I talked about, right? The Shabda Brahman is lower. To paucity of time, I'm not covering this. But Advaita accepts two Brahmans, higher Brahman, lower Brahman. The moment you say Shabda Brahman is lower Brahman, even the small difference completely vanishes. And Advaita completely accepts Vyakarana. Now, why should we accept this? Okay, there is this famous quotation from Chitsukacharya in his Tattva Pradipika, which says that Vyavahare Bhattanayahi Changikarat. Right? So Advaita accepts Mīmāṃṣa Nyāyas
in the Vyavaharika plane. Okay, what is the reasons? Both Shastras are concerned with fixing the meaning of Veda. They take Shabda to be Nitya, give highest importance to Shruti, and so on and so forth, right? They have a difference. It is reconciled by limiting the application of Bhattanaya to Vyavahara. Bhattanaya completely fails in Paramartha, right? Why? In Paramartha, the Triputi is not there, right? We don't have Jnata, Jnaya, and Jnanam. Then how will the theory of language of Mimamsa operate? Therefore, they stop in Mimamsa support in the Paramarthika plane. Okay. Now, there are other limitations imposed by the toolkit of Mimamsa. For example, Jati, everybody says, na Jatau Jati. This is a Vaiṣeṣika position actually, but everybody agrees it. But Brahman is a substrate of Jati, right? So there is, in fact, we have a Shruti also called Vācārambhana Shruti, where the quality of everything like Agni, Surya is shown to be Brahman, right? So Vedanta does not accept. In fact, Vedanta does not even accept Jati as Nitya, right? For them, the only Nitya Vastu is Brahman. And we saw in Vyakarana how they say that the Mahasatta is the underlying substrate of all Jatis. So Mīmāṃṣa, if you accept, this problem comes. Then if you accept Lakshana, Lakshana can be twofold, Jahal Lakshana or Ajahal Lakshana. Again, due to paucity of time, I'm not explaining in greater detail, but the secondary meaning can have a connection to the primary meaning or completely cut off. Advaita has now a third Lakshana called Jahad Ajahad Lakshana. This Jahad Ajahat Lakshana is a source of much criticism. But if we now go to Vyakarana, the same issue is resolved using Akhandarthavadaha, right? For example, in the sentence Tattvamasi, the problem is that Tat and Tvam refer to the same entity using two different classes of words, Tat and Tvam, right? And therefore, we have to have both Jahad Lakshana and Ajahad Lakshana to explain it. If we take the Mimamsa framework, Lakshana is a Mimamsa concept. But if we take the Akhandarthavada, right from Samasas to this particular thing, a single theory can explain all the words used if we resort to Vyakarana. Further, if you look at Vyakarana and Mīmāṃṣa, Advaita, they are both idealistic schools. What is an idealistic school? We talked about Bauddhartha earlier, right? So in an idealistic school, the meaning is a concept. It's completely conceptual. It does not have to exist in reality. Whereas a realistic school accepts an entity only if it exists in reality. Okay. Now, earlier, 1,000 years earlier, this was okay because Yajna was important. And therefore, Mīmāṃṣa was at the center of everything. If Advaita resorted to Mīmāṃṣa, there's no problem, right? Though Mīmāṃṣa is a realistic school and Advaita is an idealistic school. What happened in the last 1,000 years, especially due to the development of Navya Nyāya and taking support of Navya Nyāya, various other schools of Vedanta like Visishta Advaita or Advaita have come. They resort to developments in Nyaya to refute Advaita. And usual answer of Advaita is that, no, what you're saying does not apply in the Paramarthika school. Why? They attack this realistic, the contradiction between the realism of the framework used by Advaita and the idealism, which is a thesis of Advaita, right? Now, if we were to use instead of the Bhatta Nyaya, Vyakarana Nyaya, then we have a toolkit of an idealistic school, and this would solve the problems of the persistent attacks on Advaita. It's not that attack really makes it different, but this kind of makes Advaita difficult to understand because every sadhaka is saying, oh, I'm confused whether you're talking about the Vyavaharika plane, Pratibhasika plane, or the Paramarthika plane. So in summary, if I have to say, Vyakarana and Vedanta can help each other by being, they have the same kind of relation between interpretation tools and sadhana. Vyakarana lacks schools of sadhana, and Advaita needs a better interpretation toolkit than what Mīmāṃṣa offers. I know it's a bit bold, but this is my submission. Okay, so this is a quotation from my thesis where Shankaracharya established the darshan of Advaita in its full glory and supplies all the essential elements that the establishment darshana requires. Bhartrhari provides a linguistic framework, which is so important to show that Advaita is tenable and also provides for an alternate presentation without the so-called negative aspects, which have become very prominent in Advaita. The other aspect I didn't talk about, Bhartrhari presents Advaita, he presents it in a very positive way, not in a negative way, not in this neti fashion, but that is another thing. With this, I end my talk on the samanvaya between Vyakarana and Vedanta. I now start the summarization in Telugu as per the request of the organizers. Namas Sabhaye.
వ్యాకరణానికి అద్వైతానికి ఉన్న సమన్వయం చెప్పాలి అంటే ముఖ్యంగా మనం 3 విషయాలు చూడవచ్చును. అసలు వ్యాకరణ దర్శనంలో ఉన్నది ఏమిటి? వీటిలో ఈ వ్యాకరణం అన్నది వేదాంగంగానే చాలా మందికి పరిచయం. కానీ ఇదొక దర్శనంగా కూడాను ఎంతో మంది గొప్పవారు దాని గురించి రాసి ఉన్నారు. Nitin, the recording has stopped. Okay, let me just check. Okay. Yeah, it started again. Yeah, go ahead. పాణిని మొదలు నాగేశ భట్టు వరకు కూడాను వ్యాకరణం దర్శనం గురించి ఎంతో మంది మేధావులు రాసి ఉన్నారు. అందులో ముఖ్యంగా శబ్ద బ్రహ్మ గురించి చెప్తారు వాళ్ళు. ఈ శబ్ద బ్రహ్మను వైయాకరణం వర్ణిస్తుంటే వేదాంతులకు ఎక్కడా కూడాను ఎటువంటి విరోధము కూడా కనపడదు. విరోధం అంతా ఎక్కడ వస్తుంది అంటే స్ఫోటలో వస్తుంది. ఈ స్ఫోట అంటే ఏమిటి అంటే మనము మాట్లాడే ఏదైతే వైఖరి శబ్దం ఉందో అది అవిభక్తముగా మన మనస్సులో మధ్యమ రూపంలో ఉండి విస్ఫోటము ద్వారా అది వైఖరి రూపంగా వృద్ధి చెందుతుంది. ఇది స్ఫోట సిద్ధాంతం యొక్క ముఖ్యమైన అంశము. దీనిని శంకరాచార్యులు దేవతాధికరణంలో ఖండించి ఉన్నారు. ఏమని అంటే భగవాన్ ఉపవర్షుడు వర్ణవాదాన్ని స్వీకరించారు, అది సరిపోతుంది కదా శబ్ద నిత్యత్వానికి, అందుచేత ఈ స్ఫోట అనేది అనవసరమైన కల్పన అని చెప్పి వారు ఖండించున్నారు. కాబట్టి ఈ ఖండనలో మనం గమనించాల్సిన అంశం ఏమిటి అంటే పరమత ఖండనము ద్వితీయాధ్యాయంలో జరుగుతుంది కానీ ఇది ప్రథమాధ్యాయంలో జరిగింది. ఈ ఖండన చేయటం అద్వైతముకు అవసరం, అత్యంతం అవసరమా అంటే అలా కూడా కనపడదు. మనకి స్ఫోటను ఒప్పుకున్న అద్వైత సిద్ధాంతానికి వచ్చిన నష్టమేమీ కనపడదు. తథాపి శంకరాచార్యులు స్ఫోటను ఖండించారు అన్నది మనం అంగీకరించవలసిన విషయం. ఇక వ్యాకరణంలో వేరే అంశాలు తీసుకుంటే ఈ బ్రహ్మ పదార్థానికి శక్తులు ఉంటాయి. ఈ శక్తులు బ్రహ్మను వేరువేరు కాదు, వారికి అభేదమే అని చెప్పబడింది. ఈ శక్తుల్లో ముఖ్యంగా కాలశక్తి ద్వారా సృష్టి ప్రక్రియ అంతా జరుగుతుంది. ఇది వేదాంతంలో చెప్పిన దానికన్నా భిన్నంగా కనపడుతుంది మనకి. ముక్తి విషయానికి వస్తే 2 దర్శనాల్లో ఎటువంటి భేదము లేదు. బ్రహ్మత్వమును పొందడమే ముక్తి. దీనికి సాధనము శబ్దపూర్వ యోగం అని భర్తృహరి చెప్పి ఉన్నాడు. ఈ శబ్దపూర్వ యోగం అంటే ఏమిటి అంటే ప్రతి శబ్దానికి అర్థం జాతి అని మీమాంసకులు అంటారు. ఈ జాతికి కూడా ఆధారం ఏమిటి అంటే బ్రహ్మ అన్నారు. సాధారణంగా నా జాతౌ జాతి అని జాతి యందు వేరొక జాతిని వైశేషికులు నైయాయికులు వీరందరూ ఒప్పుకోరు. తథాపి వేదాంతంలోను వ్యాకరణ మతంలోను ప్రతి జాతికి కూడాను ఆధారభూతంగా ఒక మహాసత్త ఉన్నది. ఆ మహాసత్తనే బ్రహ్మ. కాబట్టి మనము శబ్దములను బాగా సాధన చేసినట్లయితే కనుక ప్రతి శబ్ద ప్రయోగంలోను కూడా మనకు బ్రహ్మ కనపడవచ్చును. ఇదే ఈ శబ్దపూర్వ యోగము అనే సాధన వైయాకరణ సిద్ధాంతంలో. వ్యాకరణానికి అద్వైతానికి మనం సామ్యం చూసినట్టయితే కనుక బ్రహ్మ వివరణలో కానివ్వండి, ఈ ప్రపంచం యొక్క మిథ్యాత్వంలో కానివ్వండి, సృష్టి ప్రక్రియలో కానివ్వండి, శబ్ద నిత్యత్వం గురించి కానివ్వండి, వేదాన్ని ప్రతివారు ప్రమాణంగా స్వీకరించిన మీమాంస వేదాంత వ్యాకరణ దర్శనాల్లో మాత్రమే వేదం అన్నది ముఖ్యంగా ఉన్నది. ఇప్పుడు సాంఖ్యులకు వేదం ప్రమాణమే. కాకపోతే ప్రధానం గురించి అసలు వేదం ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు, కానీ వాళ్ళు ప్రధానం ఒప్పుకుంటారు. నైయాయికులకు వస్తే వాళ్ళు ఈశ్వరుని ఒప్పుకున్నారు, కానీ దాంతో వేదంతో ఏమీ పని లేదు. వారు అంత తర్కంతోనే ఈశ్వరుని యొక్క సత్తాను వాళ్ళు తెలిపి ఉన్నారు. కాకపోతే ఈ మీమాంసలో కానివ్వండి, వ్యాకరణ దర్శనంలో కానివ్వండి, వేదాంతంలో కానివ్వండి, వేదము ద్వారా మాత్రమే ఈ బ్రహ్మ కానీ ధర్మము కానీ మనకి తెలుస్తుంది. కాబట్టి వేదం చాలా ప్రముఖమైన స్థానంలో ఉంది దర్శనాల్లో. అట్లాగే ముక్తి విషయంలో ఇంతకుముందు మనం పరిశీలించున్నాము. రెండిట్లో అత్యంతము సామ్యం ఉంది. స్ఫోట నిరాకరణ అనేది మాత్రం ఉన్నది. దీనికి కారణం ప్రతీకోపాసన అని పెద్దలు చెప్తారు. అంటే ఇవాళ మనం శబ్ద బ్రహ్మను ఒప్పుకున్నట్టయితే రేపొద్దున ఇంకోటి వచ్చి రసబ్రహ్మ అని, ఇంకొకతను వచ్చి గంధ బ్రహ్మ అని, ఇంకొకతను రూప బ్రహ్మ అని, ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతారు. అప్పుడు ఈ సిద్ధాంతం గట్టిగా నిలవదు. కాబట్టి శంకరాచార్యులు ప్రథమాధ్యాయంలో ఈ స్ఫోట నిరాకరించారు అని ఈ గురువులు చెప్పగా విన్నది పెద్దలు కూడా చెప్తూ ఉంటారు ఈ విషయం. ఈ విధంగా వ్యాకరణానికి వేదానికి అత్యంత సామ్యం ఉన్నప్పటికీ ఒక్కటే ఒక అంశం ఏమంటే చంద్రుడికి నూలుపోగులాగా ఈ స్ఫోట యొక్క నిరాకరణ ఉన్నది. దీనికి కూడా కారణం మనం తెలుసుకొని ఉన్నాము. ఇటువంటి సమయంలో
బౌద్ధార్థమని ఒప్పుకునే ఈ రెండు దర్శనాలు పరస్పరము ఉపయోగకరంగా ఉన్నట్టయితే కనుక వ్యవహారే భాట్టనయః అను నియమం అనుసరించి ఏదైతే అద్వైతం నడుస్తున్నదో దాని ద్వారా వస్తున్న విమర్శలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నిటి కూడాను తెరవేయడానికి మనకి కుదురుతుంది. ఈ మీమాంస యొక్క న్యాయమును వదిలి వైయాకరణ నయమును అద్వైతం అవలంబించినట్లయితే ఇప్పుడు మనకి శతదూషణి అని చెప్పి ఒక గ్రంథం ఉన్నది దేశికుల వారిది. ఇటువంటి వాటిలో దూషణలన్నీ కూడాను చాలా సులువుగా మనము ఖండించవచ్చును. ఇంతటితో అన్ని విషయాలు సర్వం సమంజసమని నమ్ముతున్నాను. I end with this, Nitinji. Thank you. Thank you very much, Dr. Shivsenaniji. It was a very interesting, very insightful talk, and I'm sure I think there is a lot more material to explore in the topic, and I'll get in touch with you offline regarding this. Thank you again for taking time for this session. Thank you. Viewers, with this we move on to the last talk of this symposium, and I welcome Dr. Tulsi Kumar Joshi ji and thank him for taking time for this session. We are 30 minutes late. Thank you for waiting patiently. Dr. Tulsi Kumar Joshi ji will be speaking today he'll be delivering a Sanskrit talk followed by a summary in his mother tongue and a summary in English. His talk is on Abhavadik Karanokta Vijnanavada Nirakarana Yuktaya. So denial of Vijnanavada argument from Brahma Sutras Abhavadikarana. So before we proceed, just a brief introduction to Tulsi ji. Dr. Tulsi Kumar Joshi is the assistant professor at the Department of Sanskrit in the Vasanta College for Women in Varanasi. He has had the rare opportunity to study Vyakarana, Nyāya and Vedānta from eminent acharyas such as Sri Purushottam Tripathi, Professor Rajaram Shukla and Sri Mani Dravid Shastrigal and Sri Hari Dayagude. He has completed his PhD from Banaras Hindu University and he was guided by Professor Dhananjay Kumar Pandeji. He has also done MA from BHU and Acharya in Sanskrit in Acharya in Shankara Advaita from the Sampurnananda Samskrita University. And following his completion of PhD, Dr. Joshi first joined Rashtriya Sanskrit Sansthan as guest faculty in Advaita Vedanta at Guruvayur campus. And later, I think he was in Chinmaya Vishwavidyapith also. And currently he is in Varanasi. He has delivered lectures on Vyakarana, Nyāya and Vedānta at several Vakyartha Sadas. And he has attended various workshops, seminars and conferences and published research papers in various journals. He is also an expert in the epistemological and metaphysical aspects of Indian philosophy, and he has prepared for various traditional discourses in Shastras. He has prepared students for traditional discourses in Shastras, and he has been conferred with prestigious award of Suvarna Anguliyakam from Mahasannidhanam Shri Bharati Tirtha Swamigal of Sringeri Sharada Peetham. Thank you, Tulsi ji. We are very glad to have you here. Please go ahead and start your session. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Guru Charana Kamalebhyo Namo Namaha. Thank you, Nitin ji, and thanks to Advaita Academy for inviting me. So my topic of today's talk is a bit different topic from others, because everyone has spoken about how the other schools of Indian philosophy like Sankhya-Yoga, Nyāya-Vaiśeṣika, Mīmāṃṣa help in order to attain the chief goal, which is
Atmavidyā of Vedanta Shastra. But I am going to talk about how the denial of one of the Nastika schools called Yogachara, how the denial of their concept helped in the pursuit of Atmavidyā. So my topic would be in Sanskritam, and at the end I will summarize my Vyakaranam in Hindi and in English also. Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Brahma Sutre Prathamadhyaye Upanishad Vakyanam Advitiye Brahmani Samanvayam Pradarshya Avirodhadhyaya Namakaha Dvitiyodhyayaha Bhagavata Badarayanena Arabdha. Tatra Smritinyayaihi Avirodhaha Prathamapade Upapaditaha Dvitiyapade cha Paramata Nirakaranam Tarkan Ashritya Kritam Vartate Tatraiva Kramena Sankhya Prabhriti Darshananam Siddhanta Nirakarananantaram Bauddha Darshanas Siddhanta Nirakarana Vasare Purvam Bhakyarthāstitvavādam Nirakritya Abhavadhikarane Vijnanavadinam Matam Nirakritam Vartate. Tatradau Asmabhihi Idam Gyatavyam Yat Nirakriyamanam Yat Matam Vartate. Tesham Tanmatangīkartrūnam Kaha Abhiprāyaha Vartate. Ityukte Vijnanavadinam Kaha Abhiprāyaha Vartate. Iti chet tatraiva Bhagavatpadaihi Arambhe Tesham Abhiprayo Nirupitaha. Tadanantaram Sutrakramena Tesham Matanam Khandanam Avivihitam. Tatra Vijnanavadinaha Bāhyam Artham Nangi Kurvanti Antastha eva Sarvopi Arthaha Iti Tesham Abhiprayaha. Antasthaha ityukte Buddhyarudha eva Sarvopi Pramāṇa Prameyādi Vyavaharaha Buddhyarudha eva Bhavati. Yatohi Kimartham Bāhyaha Arthaha Angīkartavyaha. Pramāṇa Prameyādi Vyavaharartham Yadi Bāhyaha Arthaha Angīkartavyasche Saha Vyavaharaha Antarenapi Bāhyarthāngīkaram Nirvahati Tasmat Pramāṇa Prameyādi Vyavaharartham Bāhyaha Arthaha Nangīkartavyaha Iti etesham Abhiprayo Vartate. Katham iti chet Tatra Vijnanameva Tattat Kalpita Niladhyakarena Prameyam iti uchyate. Tadeva Vijnanam Shakti Rupena Manam iti uchyate. Tadeva Vijnanam Avabhasatmana Phalam iti uchyate. Tadeva cha Vijnanam Shaktyashrayatvena Pramatru iti uchyate iti krutva Sarvopi Pramāṇa Prameyādi Vyavaharaha Antastha eva Vijnanasyaiva Akara Visheshaha Sarvepi Prameyaha Natu Bāhyaha Arthaha Santi Iti etesham Abhiprayaha. Tatra etesham mate Ashanka Bhavati Yat Katham Idam Avagamyate Yat Bāhyaha Arthaha Nasti iti Bāhyasya Arthasya Abhavaha Katham Avagamyate Kincha Katham Bāhyena Arthena Vijnanasya Aikyam Avagamyate iti chet chetaihi uchyate.
बाह्यः अर्थः न सम्भवति इति कृत्वा बाह्यः अर्थः नास्ति। यदि बाह्याः अर्थाः भवेयुः तर्हि किं रूपाः ते अर्थाः भवेयुः? किं परमाणुरूपाः वा परमाणुसमूहरूपाः वा? तत्र परमाणुरूपाः बाह्याः अर्थाः इति वक्तुं न शक्यते, यतोहि बाह्यानाम् अर्थानां परमाणुरूपत्वाङ्गीकारे तेषां प्रत्यक्षमेव भवितुं नार्हति, परमाणूनां प्रत्यक्षविषयत्वासम्भवात्। तस्मात् बाह्याः अर्थाः परमाणुरूपाः इति वक्तुं न शक्यते, नापि परमाणुसमूहरूपाः इति वक्तुं शक्यते, यतोहि तत्र पुनर्विकल्पो भवति। स च परमाणु समूहः किं परमाणुभ्यः अन्यः आहोस्वित् परमाणुभ्यः अभिन्नः। यदि सः समूहः परमाणुभ्यः अभिन्नश्चेत् तर्हि पुनरपि अवभासानुपपत्तिस्तदवस्थैव। यदि च परमाणुभ्यः अन्यः इति वक्तुं न शक्यते, समूहस्य अवयवानतिरिक्तत्वात् अन्यत्वं परमाणुभ्यः भिन्नत्वं समूहे वक्तुं न शक्यते। अभिन्नत्वमुच्यते चेत् दोषः। तस्मात् अन्यत्वानन्यत्वाभ्यां समूहस्य निरूपणानर्हत्वात् बाह्याः अर्थाः नैव सम्भवन्ति। अतः असम्भवादेव बाह्यः अर्थः नाङ्गीक्रियते। एवञ्च प्रमेयासम्भवः, प्रमेयस्य असिद्धिः बाह्यार्थानङ्गीकारे हेतुः इति एकम्। तदुपरि आशंका जायते यत् यदि बाह्यः अर्थः नास्ति चेत् कथं घटज्ञानं पटज्ञानम् इत्यादि प्रत्ययविशेषाः उत्पद्यन्ते। तत्र तेषु तेषु प्रत्ययेषु तत्तद् विषय वैशिष्ट्यं भिन्नं भिन्नम् अवगाहमानं कथमुपपद्यते, अवगाह्यमानं कथमुपपद्यते इति आशंका जायते। तदुपरि तैः उच्यते अयं विषय इदानीं प्रत्ययविशेषः यदि उपपादनीयश्चेत् तर्हि तदर्थं बाह्यः अर्थः कल्पनीयः इति नियमो नास्ति, यतोहि घटज्ञानं पटज्ञानम् इत्यादि स्थले ज्ञानेषु यत् तत्तद् विषय वैशिष्ट्यं प्रतीयते तद्वैशिष्ट्यं कथमुपपादनीयम् इति चेत् किं ज्ञानगतमेव कञ्चन विशेषमाश्रित्य तादृशवैशिष्ट्यम् उपपादनीयम् आहोस्वित् तदर्थं बाह्यः अर्थः कल्पनीयः इति चेत् अन्तरङ्गत्वात् लाघवाच्च ज्ञानगतं विशेषमाश्रित्यैव तादृशं वैशिष्ट्यं तत्तद्विषयवैशिष्ट्यं ज्ञाने उपपादयितुं शक्यते। तदर्थं बाह्यार्थकल्पना अपार्थिका एव। अतः बाह्यः अर्थः नाङ्गीकर्तव्यः। पुनश्च कथम् अनयोरभेदः ज्ञानविषययोरभेदोऽपि एतैः अङ्गीक्रियते, स च कथं सिद्ध्यति इति चेत् तत्र एतैः उच्यते सहोपलम्भनियमः। ज्ञानविषययोः सहोपलम्भनियमो वर्तते, नियमेन सहोपलम्भता ज्ञानविषययोः वर्तते। न हि ज्ञानमन्तरेण विषयः उपलभ्यते, न वा विषयमन्तरेण ज्ञानस्य उपलब्धिर्भवति। तस्मात् सहोपलम्भनियमात् अनयोः ऐक्यमेव सिद्ध्यति, भेदः न सिद्ध्यति। यदि च बाह्यः अर्थः स्वीक्रियते तथा सति क्षणिकेन विज्ञानेन सह तस्य अर्थस्य संबंधे कारणाभावात् तत्र सहोपलम्भनियमो न स्यात्। तस्मात् सहोपलम्भनियमात् ज्ञानविषययोः ऐक्यमपि सिद्ध्यति। भेदः यदि अङ्गीक्रियते चेत् सम्बन्धकारणं नास्ति इति कृत्वा सहोपलम्भः न स्यात्। तस्मात् ज्ञानविषययोः ऐक्यमपि स्वीकर्तव्यम्। किंच भवद्भिरपि तैः वेदान्तिनाम् उपरि उच्यते यत् भवद्भिरपि स्वप्नस्थले यथा विषयमन्तरेणापि विज्ञानस्यैव धर्मः तत्तत् प्रत्ययविषयाः ये भवन्ति ते विज्ञानस्यैव धर्माः इति यथा भवद्भिरपि स्वीक्रियते
तद्वत् जागरितविज्ञानस्थलेपि स्वप्नविज्ञानवत् जागरितविज्ञानमपि बाह्यविषयनिरालम्बनमेव भवति इति स्वीकर्तुं शक्यते। तथा च बाह्यः अर्थः नास्ति, विज्ञानस्यैव आकारः सर्वोऽपि अर्थः इति एतेषां मतं संक्षेपेण अत्र निरूपितम्। एतेषां साकारविज्ञानवादः इति सिद्धान्तः वर्तते इति एवम् एतेषां मतं वर्तते। एतत् खण्डनार्थं भगवता बादरायणेन अभावाधिकरणम् इति एकम् अधिकरणं तत्र विरचितं। तत्र सर्वोऽपि विषयः वक्तुं न शक्यते। कांश्चनैव विषयान् उक्त्वा अहम् अत्र प्रतिपादयिष्यामि। कांश्चनैन विषयान् प्रतिपादयिष्यामि। तत्र सर्वप्रथमं सूत्रं वर्तते नाभावः उपलब्धेः इति सूत्रं वर्तते। अनेन सूत्रेण बाह्यस्य अर्थस्य अभावः खण्ड्यते, बाह्यार्था अनस्तित्वं खण्ड्यते। कुतः? तत्र हेतुत्वेन उच्यते उपलब्धेः। बाह्यो अर्थो नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? उपलब्धेः, उपलब्धिविषयत्वात्। उपलब्धिविषयत्वादेव बाह्यस्य अर्थस्य अभावं वक्तुं न शक्यते इति बाह्यार्थानस्तित्वस्य खण्डनम् अनेन हेतुना क्रियते। तत्र भगवत्पादैः उच्यते उपलभ्यमान एव भवान् ब्रूते बाह्यो अर्थो नास्ति इति। सर्वैरपि बाह्यः अर्थः प्रत्यक्षीक्रियते। तर्हि प्रत्यक्ष विषयत्वम् अस्ति, तथापि उच्यते बाह्यः अर्थः नास्ति इति कथनं न, एवं कथनं न विश्वासयोग्यं भवति, विश्वसनीयं न भवति, एवं वक्तुं न शक्यते। इदं तु एवमेव भवति यथा कश्चित् भुञ्जान एव भुजिक्रियया तृप्तिं प्राप्तः तथापि वदति नाहं भुञ्जे नाहं तृप्यामि इति। कः तस्मिन् प्रत्ययं कुर्यात्? एवं वक्तुं न शक्यते। तद्वदेव भवद्भिः उच्यते उपलभमान एव बाह्यम् अर्थं नोपलभे इति उच्यते। तथा च इदं वदतो व्याघातः, अयं वदतो व्याघातः भवति इति कृत्वा उपलब्धिविषयत्वात् बाह्यः अर्थः नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। तदुपरि तैः उच्यते न वयं तथा ब्रूमः, बाह्यः न उपलभे इति न ब्रूमः, किन्तु विज्ञानव्यतिरेकेण बाह्यम् अर्थं नोपलभे इति ब्रूमः। घटम् उपलभे किन्तु विज्ञान व्यतिरेकेण नोपलभे इति अस्माकम् अभिप्रायो वर्तते। तर्हि तदुपरि भगवत्पादैः उच्यते इदमपि वक्तुं न शक्यते उपलभ्यमानत्वादेव विज्ञान व्यतिरेकोऽपि बाह्यस्य अर्थस्य अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यः। भवद्भिः अङ्गीकृतश्च अयं व्यतिरेकः। भवद्भिरपि बाह्यः अर्थः स्वीकृतः। भवतामेव वचनं वर्तते यदन्तर्ज्ञेयरूपं तद् बहिर्वदवभासते इति। तर्हि तत्र भवद्भिः बहिर्वद् इत्यत्र वत्कारः क्रियते। तेन वत्कारेण किमर्थं वत्कारः क्रियते? यदि बाह्यः अर्थः नास्त्येव तर्हि बहिर्वदवभासते इति कथनस्य किम् औचित्यं? तथा वक्तुं न शक्यते। तस्मात् बाह्यः अर्थः भवद्भिरपि स्वीकृतः। न हि कश्चित् एवं ब्रूते विष्णुमित्रः वन्ध्यापुत्रवदस्ति इति। तथा वक्तुं वत्कारं न कुर्वन्ति केऽपि न कुर्वन्ति, केचिदपि न कुर्वन्ति। तस्मात् तथा वक्तुं न शक्यते। अतः बाह्यः अर्थः अवश्यं स्वीकरणीयः। बाह्यः अर्थः स्वीकरणीयः, अर्थाच्च विज्ञानस्य व्यतिरेकोऽपि स्वीकरणीयः
इति वेदान्तिनां मतं वर्तते। किंच स्वप्नादिदृष्टान्तोऽपि बाधितत्व रूप उपाधेः सत्त्वात् नैव उपपद्यते। यद् अनुमानं तैः प्रदर्श्यते जाग्रद् विज्ञानं न बाह्यालम्बनं प्रत्ययत्वात् स्वप्नादिवत् तत्र दृष्टान्ते बाधितत्वम् उपाधिः वर्तते। तत्र स्वप्नादि स्वाप्न पदार्थाः बाधिताः सन्ति, जाग्रत् पदार्थास्तु न बाधिताः। तस्मात् तत्र साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वम् आगच्छति बाधितत्वे इति कृत्वा बाधितत्वं तत्र उपाधिः भवति। अतः सोपाधिकत्वात् तदनुमानमपि न संभवति। तस्मात् स्वप्नादिवत् इति दृष्टान्तेनापि बाह्यार्थस्य अभावः साधयितुं न शक्यते इति वैधर्म्याच्च न भावोपलब्धेः इति सूत्रेण तत्र प्रतिपादितं वर्तते। एवं रीत्या बाह्यार्थस्य अनस्तित्वं विज्ञानवादिनां पक्षतः प्रतिपाद्य तस्य खण्डनं यथामति भाष्यरीत्या मया कृतम्। इदानीम् अस्य उपयोगः कः? वेदान्त आत्मविद्यायाम् अस्य कः निराकरणस्य कः उपयोगः इति चेत् किञ्चित् उच्यते। इदञ्च निराकरणं वस्तुतः परमत निराकरणं वर्तते। तत्र परमत निराकरणम् इति यदा उच्यते तर्हि परेषां या मतिः तस्यां मतौ अप्रामाण्यज्ञानास्कन्दितत्वसम्पादनमेव परमत निराकरणम् इति पदेन अस्माभिः उच्यते। इदञ्च अवश्यं सम्पादनीयम्, अन्यथा यावता परमतौ अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितत्वं न सम्पाद्यते तावता परमतेरपि प्रमाणजन्यत्वात् जन्यत्वभ्रमात् तादृशमतम् आश्रित्यापि कस्यचित् पुरुषस्य मोक्षार्थं प्रवृत्तिः स्यात् तन्निराकरणाय तन्माभूत् इत्येतदर्थं परमतौ अप्रामाण्यज्ञानास्कन्दितत्वम् अवश्यं सम्पादनीयम् इति धियैव परेषां मतम् अत्र भाष्ये निराकृतं वर्तते। न तु द्वेषवशात् परमत निराकरणम् अत्र कृतम् इति भगवत्पादैः तत्र पूर्वमेव उक्तं वर्तते। तथा च एवं रीत्या श्रद्धावतां मुमुक्षूणाम् उन्मार्गे प्रवृत्तिः यथा न स्यात् तदर्थं परमत निराकरणम् उपयुज्यते। परमत निराकरणे कृते सति इदं न समीचीनं किन्तु वेदान्तमतमेव समीचीनम् इति दृढ बुद्ध्या तत्र वेदान्तमार्गानुसरणे मुमुक्षूणां प्रवृत्तिः जायते। तत्र च प्रवृत्त्या आत्मविद्यायाः उपलब्धिः कदाचित् भवति। एवं रीत्या आत्मविद्या प्राप्तौ परमत निराकरणस्यापि कथञ्चित् प्रयोजनं तत्र वक्तुं शक्यते इत्येव उक्त्वा तत्र संस्कृतभाषया इदानीं विरम्यते। इदानीं हिंदी भाषायां किञ्चित् उच्यते। वेदांत दर्शन में भगवान बादरायण ने प्रथम अध्याय में वेदांत वाक्यों का समन्वय अद्वितीय ब्रह्म में प्रदर्शित किया है। उसके बाद द्वितीय अध्याय अविरोधाध्याय नाम से प्रसिद्ध है। इस अविरोधाध्याय में प्रथम पाद में स्मृति एवं न्याय से जो विरोध प्रतीयमान हो रहे थे उन विरोधों का परिहार करके द्वितीय पाद जो कि तर्कपाद नाम से प्रसिद्ध है, उस तर्कपाद में अन्य दार्शनिकों के मत का युक्ति से निराकरण किया है, तर्क का आश्रय करके निराकरण किया है, स्वतंत्र युक्ति का आश्रय करके निराकरण किया है। वेदांत वाक्यों का उपादान किए बिना केवल युक्तियों के माध्यम से उनका निराकरण किया है, जिसमें क्रम से सांख्यादि दर्शन के मतों का निराकरण करने के बाद बौद्ध के मत के निराकरण के अवसर में सर्वप्रथम बाह्यार्थास्तित्ववाद
मत का निराकरण किया। तदनंतर विज्ञानवादियों के मत का निराकरण करने के लिए अभावाधिकरण नाम के अधिकरण की रचना की गई है। उस अभावाधिकरण में विज्ञानवादियों के पक्ष से विज्ञानैक स्कंधवाद की स्थापना करने के लिए जिन जिन युक्तियों का उपादन, जिन जिन युक्तियों का प्रदर्शन किया गया है, उन युक्तियों का निराकरण उस अधिकरण में किया गया है। वस्तुतः वे युक्तियां नहीं है, किंतु युक्त्याभास मात्र है। इस प्रकार से उन युक्तियों में दोष देते हुए सबका निराकरण करके अंत में विज्ञानवाद का निराकरण किया गया है। यद्यपि यह नास्तिक दर्शन है और इस सिंपोजियम का जो शीर्षक है उससे साक्षात इसका संबंध नहीं है, फिर भी परमत का निराकरण भी कदाचित वेदांत मत के, वेदांत का जो प्रयोजन है आत्मज्ञान या आत्मविद्या, उसके प्राप्ति में सहायक होता है। कैसे होता है? क्योंकि जब तक उपादन नहीं होगा तब तक प्रयोजन की सिद्धि भी नहीं हो पाएगी। उपादन केवल स्वपक्ष के स्थापना से नहीं होता, किंतु परपक्ष के निराकरण की भी आवश्यकता उपादन में होती है। परपक्ष के निराकरण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि परपक्ष जो है वो दूसरों के द्वारा दी गई युक्तियों के द्वारा स्थापित जो मत है, उस मत में जब तक हम यह नहीं बोधित करा देते हैं कि यह मत अप्रामाणिक है, क्योंकि इस मत के स्थापन के लिए जिन युक्तियों का उपयोग किया गया है वे युक्तियां वस्तुतः युक्त्याभास है, तब तक उस मत का निराकरण नहीं हो पाता। ऐसा न होने पर किसी श्रद्धालु पुरुष का, जो मुमुक्षु है, किसी श्रद्धालु व्यक्ति का उस मत में भी श्रद्धा होगी तो वो यह सोचेगा कि यही मार्ग सही है, इस मार्ग से हमें आत्मविद्या की प्राप्ति हो सकती है, तो वह उस मार्ग का अनुसरण करेगा। और उस मार्ग का जब अनुसरण करेगा तो उसे आत्मविद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि वह मार्ग ही युक्तियों पर आधारित नहीं है, युक्त्याभासों पर आधारित है, भ्रम मूलक है वह मार्ग। अतः वह मार्ग भ्रम मूलक है, इस बात को बताना अत्यंत आवश्यक है। जब यह बात साधक को पता चल जाता है, मुमुक्षु को पता चल जाता है, जब लगता है कि यह मार्ग भ्रम मूलक है, तो फिर उसकी प्रवृत्ति उस मार्ग में नहीं होती, तो फिर वह वेदांत आदि मार्ग का ही अनुसरण करके जो वेदांत का जो लक्ष्य है, जो प्रयोजन है आत्मविद्या की प्राप्ति, उसको वो प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से परमत का निराकरण भी आत्मविद्या की प्राप्ति में अत्यंत सहायक है। Now, in this talk, what I have said is how the Vijnanavadi means one of the Vijnanavadi means one of the schools of Buddha, which is called Yogachara. They accept this concept that only the cognition is only the cognition exists. Whatever appears as objects, they do not exist apart from cognition. All the objects are the properties of our cognition. There is no separate existence of objects. That is called Vijnanaika Skandhavada. There is no external objects. Bahya artha nasti. All are the forms, all the objects which are being perceived, like pot, cloth, everything. Those are the forms, different forms of our cognition. We should not accept external objects because there is no need to accept external objects. They say that
why do you accept external objects? Because you need to distinguish between this pramāṇa, prameya, prama and phala. But all this distinguishment can be made without accepting the external objects. Like prameya, if you say prameya, there is no need to accept an external object to call prameya. The particular form of vijnanam can be called prameya. Pramāṇam means, what is pramāṇam? The particular power, the shakti of vijnanam, the property of vijnanam can be called pramāṇam. And the nature of being enlightened can be called prama, and that the substratum of that shakti can be called pramata. So all these are internal things. There is no need to accept external things. This is what they say. And all the objects are identical to our cognition. They are not different from our cognition, because they mutually exist. Without cognition, we do not perceive or we do not get any object, and without object, we do not have any cognition. So there is mutual existence of cognition and object. So based on this mutual existence, we can say that the jnanam or cognition is not different from object, or the object is not different from, both are identical. Based on this ground, they established their doctrine of object and cognition of being them identical. But this is their doctrine of Vijnanavada has been refuted in Brahma Sutras, second chapter, second pada of second chapter, in one of the adhikaranas called Abhavadhikaranam, where the Sutrakara Badarayana says Nabhavo Upalabdhehe. So by this sutra, he refuted that whatever they say, that there is no object, external object. So you cannot say like that, that there is no external object, because all the external objects are being perceived. So being perceived, actually this is the ground to refute their doctrine. So with this, I would like to conclude my talk. Thank you very much. Hello, Nitin ji. Namaste, Tulsi ji. Sir. Namaste. So, Nitin having some internet issue. We'll No wait issues. for 2 minutes. Okay, sir. So he will join. Thank you. Okay.
Hello. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. Sorry, I No, got it's okay. disconnected. Yeah. Okay. I guess you concluded with your Yeah. summary. Yeah. Yes. Okay. Thank you, Tulsi ji, for the wonderful session and the summary in two languages. So yes, this was a unique session. Your session was because the topic was on ṣaḍdarśanas, but I was thinking that the discussion will not be complete unless we include something about the Nastika Mata. It was not an exhaustive thing, but still it was enough to give a closure to the session. Thank you very much for a wonderful session, Tulsi ji. Thank you. Viewers, with this, we come to the conclusion of today's symposium. From the morning, we have had wonderful sessions from very well-learned, very great scholars and vidwans and acharyas. In the morning sessions, we saw talks on the subject of the role and limitation of non-Vedantic darshanas from a Vishishtadvaita perspective, from Dvaita perspective, from Advaitic perspective, and from Vallabhacharya's Shuddhadvaita's perspective. And we had a wonderful keynote address and inaugural address by Professor Korada Subramanian ji and Professor Penna Madhusudan ji. And in the afternoon session, we saw very erudite enunciation, very deep enunciation on the individual darshanas, the yoga, Sankhya, Mīmāṃṣa, and Vyakarana, and how all of them have a place in the grander scheme of pursuit of Brahmavidyā, but how as an individual darshana in isolation, they cannot themselves lead to Brahmavidyā, but they have to be pursued in association with, in the grander scheme of the Vedantic pursuit as enunciated in Upanishads. And we concluded this, we had a closure of this symposium with a session on about the Bauddha Mata, about Vijnanavada and its Khandana. So thank you everyone, and I'm sure lot of food for thought, lot of reflections, and lot of material for further study, further research, and further discussion was generated today. And with this note, I conclude today's symposium. Shri Gurubhyo Namah. Thank you, Nitinji. Bye. Thank you, Shivsenanaji. Koti, you can